Niaje wase, ni Alberto hapa hivi, Maisha States. Nimetry ku go live mazee for the last an hour and a half. Kuna technical difficulties. Nimetry kuziaddress hii haraka haraka. Naona imeingiana sahii finally. So sijui kuna wasa gani kwa stream lakini naianza tu mazee. Hii naita man cave. Naona. Naita man cave. Sijui kutaenda aje. Saa ndio hiyo mazee, msa kwanza ndio hiyo. Nimecomment, nani yuko hapa? Vipi Kamau Kiboro? So leo ndaanza na topic fulani hivi nitakuita, nahitaji hiyo topic. Naita what house of finances do you live in? Ni kitu simple kaa hiyo. Inashow tu vile yani wasio an income odo nini na hiyo finances immediately. Muona sasa, ile kitu muhimu sana. So ndaita kama the house of income which you live in. Hiyo ndio topic ya leo basi. So mtanipatia tu kama ni introduce topic alafu tuendelea. So ni yenyewe inakaa hivi, acha niwashow tu kwa screen haraka haraka before tuendelee. Inakaa hivyo unaona? Naweza do hivi, acha nido switch. Inakaa hivyo sasa. Muona sasa? House of financial flaws ni hivyo. So kama kuna hao asset protection ndio roof. Alafu kuna ile your main source of income inaitwa job, vile mnaona hapa hivyo kwa screen. So ukipata kama kuna job when you work for maybe say in 1 week, say in 2 weeks, say in 1 month, unalipwa income. So ukilipwa income inakama hapa hivi kwa income window. Umeona hivyo sasa? Haya, kwa hiyo house kuna windows. So kuna income window, hiyo ndio the first window. Alafu kuna IPA window. Alafu the next week kuna WRL window. Alafu kuna outgoing window. So kwa wase wengi wale kama the financial house of the poor, hiyo tu ni analogy. Chapa inakuanga hivi, inaingia kwa income window. Alafu what's the first thing that goes out? In and out. Ina avoid IPA window na WRL window. Sawa. Inaenda tu straight kwa unapata income, unapata outcomes za hiyo income ni nini? Inaenda outgoing window, which is kuna taxes, kuna rent, kuna utilities, kuna food, kuna clothes, kuna children, na kuna auto. Immediately unalipa tu do hivi, next thing iko out, in and out. So hii ndio window ya wase wale wako kama tuseme wase wa first ile the first category ndio hii sasa hii window. Ya wase wa first kabisa. So the next window itakuwa hivi, itakuwa ni ile wase wale wako ni the next itakuwa window ya nini? Middle class. Umeona? Same thing middle class. Kuna window ya first, ya pili, ya tatu na ya nne. So the first window income inaingia ndio hapo kwa income window. Alafu inaenda kwa WRL. WRL na explain hivi tunamaanisha nini? So the next thing ile kama chapa ikiingia unalipia gari, boat, unaona campers, cards, hizo zote hizo, card debt, alafu unalipa bills. So which means nothing happens to your money. You get your money, you pay your credit cards, you buy the things you want to buy, then unalipa bills, unasahau hiyo story. Umeona sasa? So unaweza pause hapo turudi back to ile beginning tulikuwa hapa. So naweza enda kwa comments haraka kwanza. Sijui naendaje. So kuna Johnson ameandika ni aje, this is the notification that I've never ignored. Vincent tapping in. Thank you for tapping in. Kuna nani mwingine? Kuna Mike Dixon. Nacho comment kila mtu haraka. Kamau Kibor. Red Pill Ninja ni aje. Charles Kenyi, hello sir. Haraka hivyo sasa. Mambo vipi? So nimeimprove from last time. Sasa na show wase kwa screen. Thanks to Vini kwa hapa, Vini in the house. So naongea tu juu hiyo story ya income sasa. So sawa. Turudi back to your screen, the screen ndio hiyo sasa. So hii ni middle class. Basically ukilipwa do when your money comes in, inaingia kwa the first window, income window. Sijui kama mnaiona hapa hivi. Nafaa kuangalia screen vile inaenda, hata sijui kama naiona. Kuna feedback mahali hapa.
lazima ina interfere na live stream. Sawa, so screen ya first ndio hiyo basi. Kuna hiyo asset and I go through everything. So middle class. So the next section ya nini ya so the middle class wale wako the rich, what they do with their money. Na pose hiyo. So the financial house of the rich iko hivi. So kama kuna job for example, alafu hii ni mindset by this, kind of like a mindset kind of thing. So ukiget income inakam kwa the first window to the income window. Umeona sasa? Hiyo ni mindset ya ule mse yako isa the house of the rich in the beginning. Akipata income, the first thing gonna do are invest kwa IPA window, which is directly towards investment. Alafu some of his money ama her money inaenda kwa WRL window, inaenda chini. Some of it kutoka from income inaenda straight to bills. Alafu some from expenses. Unaona hiyo sasa ina alter kidogo. Sasa imeongeza mali the way the money travels. Unaona hiyo difference? Inaongeza hiyo nini? Ina alter kidogo. Sasa imeongeza mali the way the money travels. Unaona hiyo difference? Inaongeza hiyo nini? Na feedback hapa sijui iko wapi ya feedback or volume. Ndio hiyo nimekata. So the last window ndio hii sasa. Ini ya the rich. Wanaanzanga hivyo the rich, the last window. Mbona sasa? Ndio hiyo sasa. Check hiyo. Sasa ile the financial house of the rich inakuwa hivi. You get income kama ni from a job or whatever it is. Alafu your income kuna income window. The first thing the rich people do when they get money, they think of how do I invest this money and make more money. No, inakuwa hivyo. So the first income, the first window ikiingia tu hivi, inaenda wapi kwa IPA window. IPA window, okay, explain it to baadaye. I try to go through ile introduction to get out of the way. So what's the first thing investment? Real estate. Alafu kuna stocks. Alafu kuna car wash. Kuna parking lot. Kuna licenses. Kuna kama royalties, network, marketing. Unaona hiyo yote sasa. So hii ni mindset ya ule mse ule kama asha invest kwa vitu before. So unaona income yao ina change kidogo. Juu sasa inaanzia kwa income window ina kwa investment window. Then ukiangalia kwa hizo arrow kuna arrow kadhaa. Kuna arrow moja inaenda towards your window, alafu 3 arrows come back to the income. Mwana sa hiyo difference ya middle class na rich. So when you invest in something, your investment becomes an income too. Mwana sasa. So kuna ile income ya job na kuna income ya investment. Then what happens next after that? So unapata your investment money is what pays for your cars, your boats, your trucks, your credit cards, your revolving charge. Hizo vitu zote hizo. Alafu at the same time, your investment money starts paying for outgoing window, which is kawaida, vitu za kawaida, rent, utilities, food, clothes. So hiyo ndio kitu ile mindset musema ile ya rich. The rich, when they get money, they always think, how can I make more money with the money I just received? Muona sasa? Nakoga hivyo sasa. So ndio inakaa hivi, hiyo ndio window hiyo. Nimewaka na hii illustration ndio niwashow iko tu kwa embedded ukiangalia. By the way, iko kwa wapi book? Iko kwa From the Trashman to Cashman. Hiyo book yenyewe. Sijui kama niko allowed kudu hivi but in live stream. Kama ni illegal naitoa chini. But nataka explain tu vile ina work. Even though mimi understand sasa. So what do the rich do with their money? The first thing they do when they do with their money, wanafikiria how can I invest this money in some income generating asset? Unaona? The first thing they do. So quick out of the way. The next window inakaa hivi. Unaona? So angalia. Nimekaia kwanza ile on the other side ina show vile income hizo windows nakaa. Alafu side the other side inasema nini? Nimetoka hiyo book directly. Inasema you can see the illustration that the IPA window is the biggest window in your financial house. Your income window is the second largest window. Unaona sasa? When you get to this point, your outgoing and WRL window are so small you almost don't even notice them anymore. Unaelewa sasa? So income yake imekuwa so big, alafu kumbuka kitu moja, what's missing? The job aspect. Say your assets zina produce so much income ina finance everything else. So your toys, magari zinakuwa insignificant. Alafu your rent zinakuwa insignificant because your investment portfolio is so big, you don't even need to get a job. You don't even need a job anymore because your investment in a field, your income in a pay for everything is quite insignificant. So the window becomes so big that bills is insignificant. You don't even think about them anymore. Mbona sasa? Turudi back to screen nyingine. So ikashot hiyo ndio mjue hiyo flow ya nini. Inakuwa ni hard kudict kwa live stream.
labda ndadu tu man cave. Kuna msali sema tu man cave ikuwe tu kama kawaida, ile ni explain bila story mob. So so sijui vile kutaenda, lakini ndaona vile kutadu. Labda na explain baadaye ile pia. So that's what I'm trying to talk about. Kwa live ni hard compose sababu I'm doing so many things at the same time, but tutaona vile ndadu na try ku explain ile ni breakdown. Ini from your book The Trashman to Cashman. Ama kama una hiyo book kuna ile The Ebony Treasure Map, The Roadmap to Riches for African Americans. Ona, hiyo ni book niko nayo hapa hivi live. Sasa, so that's what I'm talking about today. Ni the income houses. So kinotice kabisa ile mentality ile, if you have a job, alafu hauna investment. So which means when you have a job, hauna ile time ya kudu, hauna do ya investment na hauna do ya kubuy toys, vitu kaa hizo. So what happens exactly? Unapata pesa hivi, unalipa bills. Game over. Next month. So you're stuck in a wheel, a cycle. Inaenda back and forth, back and forth. Umeona sasa? Kwa hivyo sasa. So hiyo ni kitu naongea hivyo. Naongea juu ya ukiangalia hiyo setup lina go, hiyo setup inakuwa tu hivyo, inakuwa ile you actually on a rat race. No. Inakuwa tu hivyo kila saa. So you keep going back and forth, back and forth. Hakuna mahali unaenda, you're stuck in the loop. Bado uko na suppose kama nimeishi both. Nikuja hapa niko hiyo na get pesa hivi, income inaingia ikitoka. Inapitia tu kama napewa alafu na exchange napatiana immediately. Alafu the next time kama ile saa nikakuwa na a little bit more money. So what did I do? Napata income because I bought the things that I don't read that I can't afford with my credit card. Na end up ile nachukua hiyo pesa nalipa my payments za credit card, alafu it just dies out. That's it. No. Hakuna mali naenda after that. So income, pay credit card, pay bills, done. You can realize maze is sustainable. Sabu I keep wanting more stuff that I can't afford. So I keep running down my credit cards and I go maxed. So at some point, the only thing I'm doing is just paying bills. Paying my utilities, zile window ya mwisho, na credit card bills. For stuff that I don't even need, I just want. Mwana sasa. Nikaona hii pia si sustainable. So kile nidu ni kama nilienda fasting. Naweza kama fasting hivi. Nikasema from now on, I won't buy anything that I don't really need anymore. Mwana sasa. Nikaenda hivyo. Nikaanza sasa, the only thing I do ni kufocus na the things that I need. Nothing else, nothing extra. If I don't need it, naachana nayo immediately. Simona sasa. Sijui hii kamera inakaaje, na kama niko out of focus, iko off kidogo. Ama mnaniambia niko poa na kamera ama sijui poa. Na kama inakaa weird kiasi. Kama niko off. Ngoja niangalie haraka haraka. Nikaa inanimiss kidogo. Anyway, tuendelee tu. So hiyo ndio story ya leo sasa. Unaangalia ile flow ya income ile unaona kama sasa, alafu sasa uko na ile mentality ya investment, ni ile ikubieta hata una job, unapata job, the first thing you do na invest kwa asset fulani. So your asset na produce cash flow. Produce cash flow, so kuna two forms of income, because you get your income inaenda kwa assets na produce income. So effectively ushakuwa na two sources of income, meaning your income window imeanza ku increase. So when your income window increases, hizi bills chini zina reduce, kwa sababu inakuwa much easier to pay the other bills, the credit cards and everything, na the bills every month. Umeona sasa hivyo inakuwa easier hivyo sasa. So ukiangalia hiyo set yote hiyo, that's the mindset I usually talk about. Ukisema kama if you, for example, you get money alafu you pay bills, haikupeleki mahali, unabaki kaa uko tu, you're stuck on a rat race every day. You keep doing this, inaenda tu in and out, inflow outflow. Hiyo si poa sana. Nani kama iko out of focus. Sijui kama ni mimi. Acha niangalie bana. Pole wase. Kopoa hivyo. I think so. Niambie kama inakaa a little bit better. Niko manual out of focus. Msa naangalia niambie, anybody kwa comment. Iko more clear sasa, I think. Out of focus ilikuwa off kidogo. Sasa iko poa, I think so. So naenda kwa questions. It's kind of hard kunini tuliwachia hapi. Kuna Jim Obino alumni KB tuned in from Nairobi. Vipi Jim? Alafu kuna nani mwingine hapa, kuna Ann wa 254. Hello everyone. Kuna nani mwingine?
Baada ya game EPL nimewahi sijabadilisha nini to explain here. Alafu kuna Amo, financial advisor, lecturer, Qatar, Joseph Dichu. Wametuma super chat. Thanks maze. Thanks for the super chat. That's corner hiyo, pole bana. I go through too. Man Cave, kuna niaje, I'm tuning in from Nairobi, Dagoretti South. So ile kitu niko naongea leo sasa, ile financial, ile hiyo ujue income inaenda. Niko kama I wish I should nafaa ku na break down even more. Muona sasa. So iki tie down my last video. Nikasema hivyo, wase wengi ogopa ku lose, ile unaogopa kama ku fail. Muona sasa. I mean, musema failure ni kama part of growth, your growth process. Kwa sababu your growth process kama ni very easy, hiyo ni short lived. Kama ni hard, yani basically on your financial journey unafaa kuwa na story kama ya you're running a marathon that's hard. Marathon yoga hard. I think yoga 26 miles kukimbia marathon. Wasema after the first 5 miles unasikia kama umekufa kabisa. Nikana yani you can't do it anymore. But there's something unakumbuka ile the finish line. Kwa mentality, mindset, unaendelea kukimbia hivyo. So the 10th mile, your legs are giving up. I think the 15th mile, hata usikii mguu zako anymore. You just kind of like mindset, unaangalia tu ile the winning, I want to get to the finish line. That's what people do, wanakimbia kama 3 hours, even in 5 hours. Mbona sasa? So it's supposed to be, iwezi kuwa easier hivyo, ati iko too very easy, iko too, I mean, some people are lucky, inza kwa hivyo kwa watu wengine, lakini most of the people, vitu hard, vitu poor, ile rewarding, hizo waga hard in the beginning. That's kind of like my point. Mwona sasa. So kama mna swali haraka before tuendelee, za swali. Natuma comments na kama. Kuna Carlton ameandika vipi mzee? Mzima ndichu. Nani anasema iko poa sahihi. Nilikuwa na out of focus, nilikuwa loose kidogo. Nimegundua siku hizi okay, kile mtu kidu nikifilm wasee kasale I'm behind the camera. Mtu akutumia out of focus most of the time. Kama na walk away. But sometimes I'm let down if somebody just walks through kwa hiyo frame yangu ina pick huyo msana kimbia alafu inasahau ile the main. So niamua from now on, New Year resolution, nikirekodi iko tu na ile manual out of focus, iko tu locked in place. Unaona? So nimegundua ilikuwa off kidogo. Na try ku record as usual, ile multi camera it take long sana kugeti kitu hii document kwa I'm new in live stream. So that's why it takes so long. So kama una swali kwa hiyo concept haraka ulize. Because go through pamoja. Kama una understand. Kama hauna tuendelea bado. Okay, nasema much better. Kila mtu amesema iko poa. Carlton, na nyingine gani? Message nyingine. Si ulete mama kaya hii man cave. Kumpata ndio ako mali, ako kama tuseme half an hour from me. Pia na shughuli zake, by the way, na shughuli zake. Unajua pia last week nilskip man cave last week. You're supposed to come nifanye mapema lakini tulichelewa sana. Alikuwa na shoot, by the way, mama kaya alikuwa na shoot skit ya America. Alikuwa na shoot video kabisa, ilikuwa video na shoot. So I was part of the team. Waliniambia nikam nisaidie kushoot hiyo nini. Ikitoka na walinkia mtaiona. Ile tu anasema amecome States. Ile unajua mama kaya ni actor. So alitaka kushoot ile skit ile amecome States. So hiyo experience yake discuss kama video hivi. So nikaambua come join in to film me story. Kasema sawa. So kaenda. Unaona? So ndiko tuna exchange roles, director, actor, vitu kama hizo. Iko tu skit hivi, skit fulani hivi kadhaa. I think itakuwa series. Mtaiona itakam. Mtaiona. That's why. Brian anasema nini? Mambo vipi? Tune in from Mombasa. Karibu Brian bwana. Alafu kuna nani mwingine? You're okay. So, imekuwa clear sasa, ilikuwa off kidogo. In the house. Good to see you, Albo. Uni Hassan toka Tanzania. Alafu nani mwingine? In the house, good to see you. Oh, isha click here already. Hassan Mwangi Elvis, how do you support your parents kuishi States ama they work? Okay, yeah, amuza swali ya kwanza. Iko off. Like sasa, that discussed too. So, my parents wakuja hapa hivi the beginning wako naishi na mimi. Kwa sababu ilikuwa I had to file for them. No, I have to file for their papers. Ile kama ili change status, alikam kama visitor B1, nika change status to immigrant visa. So what she did, they work by the way, they both work. Uwezi kosa jobs ni mingi sana hapa by the way, ni mingi sana. Kwanza kuna job fulani wapenda waseola kwa wazee kwa sababu
some jobs watu waga in and out, ile kuna high turnover rate. Unapata mtu anaingia job leo alafu anaishia kesho. So my parents, because we were too consistent, they always show up to work. Kama my mom, you show up very early. So unaona kama unampatia role fulani, kama you do customer service. Unaona, you do customer service. Suppose ukienda ununue kitu kwa store, alafu utakuirudisha. Madesa ndio kwa hiyo utampata hapo kwa counter akisema, okay, oh, what did you buy? Nionyesha receipt. Why do you want to exchange it? Useme, oh, I got the wrong one. Akamwambia, can you go get? It's vitu kama hizo. So wanamkipuka hivyo tu juu, unaona, anazoea job, amejua job. Ukikaa kwa kitu job kama niko store, ni store by the way. Supermarket, ito job supermarket, hiyo ndio jina poa. So wana work tu, wana work kawaida. Msikia Mwangi Elvis, that's what they work. Utaget job. Job yoga mingi sana hapa. Sawa. Is it expensive ama kwa kufanya nini? Is it expensive kwa Isaac Eburudia? Carlton, tunangoja interview with Ruth Kim. Ruth Kim sijapata vizuri kabisa. Sijui time yao kama ni 6 hours, 7 hours. Ilifani do last week but nilichelewa na mama Kaya tukishoot. That's why ilichelewa. But nampata tu by the way. Ile tu nataka tu a different perspective. Mtu akuja hapa I explain how they do, how they do things. Ni kama hiki chiko off tena sijui nione. Niko nafanya on the go, on the fly. Niko karibu mbali kidogo. Tika hapo ni poa hivyo. Hii inakaa poa kidogo. Kwa wide kidogo lakini inakaa poa. Mtu ana meza yangu chafu. Lakini ndio hivyo bana. Nimeenda too wide. But sawa tu. So, nampata Ruth Kim. Sijamcontact sahi. Sikuwa nimeanza tu. Mtu like set up. Hiki tu take long by the way. Kudu live stream na take long. That's why I'm gonna do hivyo. So kuna anything else tena? Niendelee. Hakuna swali ya hiyo kile nimesema Ruth Kim iko wapi? Kuna swali lingine? Ama tuendelee? Aizo masema nini? How can you bring your parents kitu kaa hiyo? Oh, how can you bring your parents? How to tune in from Nyamira County. Kuna Devon Musioma. Karibu. Sijaiona hiyo jina before. Maybe when it's silent. Alafu kuna nani mwingine hapa? Kuna what can you advise a family with kids young after winning green card? VIP. So na swali gani? Iko Q&A pase lakini nirudia. Tufanya hivi. Okay, acha ni address hiyo. Tuanze na huyu. Amesema what can you advise a family with kids after winning green card? Hakuna advice basically. Hakuna advice. Yani, I don't know what to say. Nataka kufikiria which is the best way to answer your question. Kama win green card. Ni kama ukisema hivi. Suppose mtu akuite, I'm using an example ndio kwa answer vizuri kabisa. Suppose somebody akwambie from now on huyu ni VIP 1 2 3. Sawa? Suppose mtu akwambie hivi. Hey, I want you to go, sema gava, Ruto apigia simu na Ruto ambiwe from now on when your ambassador Kenyan ambassador in Israel, for example. Afu sema, oh really? Yeah. Hafa kuulize, okay, your job starts in 2 months from today. So, what would you do? Imagine hivyo. So, umeshapewa job. What do you do? Unasema, oh, I gotta get my family ready to relocate. Sababu it's job. If you're the breadwinner na mmepewa opportunity kwenda kuwa ambassador wa Israel, utaenda tu Israel straight na watoi. Hakuna questions mob. Same thing. If you get a green card when you have a family, your main job is to move. Kila watu sometimes maybe you don't have enough money. Utaanza na uta apply everything application umalize. Then you can even get a loan sometimes. Loan, kama unaweza pata loan, chukua loan. Nyinyi wote fly mkuje mwingie ndani. Ama kama wewe ndio uliwin, kuja kwanza alafu bring wengine baadaye. You can do that too. But you're gonna limit. Ni poa kuingia at the same time kila mtu. Kwa sababu once umefika States, kuna opportunities. Utafika hapa hivyo on the job na you'll make up the money and pay whatever money you borrow. So kusema what can you do once ushapata green card na watoi? There's nothing. Kama nimesema kama nishapata hiyo question mara moja, that's wanaongea ile kama casually. You get a green card with your kids, come to States. Hakuna story mob. Muona sasa. Kuna wao inaonekana hapa kwa sijini mwaga paranoid hivyo. Iko off kidogo. So you just bring the family over.
Unaona? Bring the family over. Omba mtu pesa akulipie tikiti, alafu kuja umlipe baadaye. That's all you gotta do. Na usiniombe mimi kwa sababu pia mimi nina commitments zangu. Kuna wase waniandikia message waniomba kama wananiambia, "Hey, I need some help with this, I need some help with that." It's okay by the way, but kumbuka anytime you ask me for some financial help, kuna kama zingine 15 zimekam before. So mwa shindwa, okay, there's some I can help, some I can't. Kama ni kitu income kubwa, kumbuka pia mimi I'm a family man. No, I'm a family man, niko na familia. Kwa tunategemea, nafanya biashara, niko na watu, so kuna expenses zangu. Nobody has money for other people's stuff mostly. Mwana sasa. So where borrow money ukuje, kama mpata green card, kuja, no big deal. Or bring water. Kuna swali gani ingine tena? Tumeanza kuenda tu. Okay, acha tuende freestyle basi. Ndio labda na explain ingine baadaye. Na man Kevin ingine tu solo ni explain you your business baadaye. Una ile one for everybody. So liko VIP 1 to 3. Siko msemo swali. Hapa hivi. Sema, what can you advise a family with young kids after winning green card? Move. Just move. No big deal. Just move. I mean, unless you don't want to, sema tu, oh man, I'm not really interested. Acha tu kaa na hiyo green card yako alafu tutajipanga, tuko poa. We don't really need your help. Ni hivyo tu, hakuna story ati kama unless unaongea kama ile assumption, you have an assumption. But kama ni kitu uko na green card already, no questions, just wear Hama States. Nimeishi hapa miaka mingi nakwambia you'll make it. Hakuna kitu kama ati uko na green card. Ni ile tu una at least unanijua. You can call me, naweza kwambia do this. That's why the other channel, by the way, ile nigundua, I used to assume that the information that I know, everybody knows the information. You can realize people don't really know the information. So if people don't know the information, then my main objective kwa njia saita kwa kutry kuambia wase what they need to do wakishafika hapa hivi. Sasa VIP 1 2 3. Kama ni assumption, like you have an assumption, you need different. But if you actually have the green card, welcome. There's nothing in between. Don't even think about it. No. Hakuna ati anything specific. Ni Ida Judy amesema ndio tunaingia. Nataka comment ya kila mtu. No. Charles Balima amesema okay. Imekuwa kama Q&A. Labda na kuna mtu alisema ana prefer ile man Kevin explain kitu for 1 hour. July stream kama iko a little bit we're doing it live. Iko organize. So kasema okay, maybe try to do hiyo baadaye. Juu get your point across. Sababu kama zimenini sana. Sasa amesema Marvin amesema good stuff Albert. You've taught me so much kuhusu consistency. Thank you. Alafu kuna Peter Gachuye, Albo from Nairobi, Kenya, na kuwatch nikiwa Kasarani. Mimi ni fan wako sana. Thanks mother, thanks for say. Nilipoa hii idea kuja live ndio ni interact na watu ile directly, sababu kuna watu wanauliza maswali alafu ina take maybe 1 or 2 weeks ku answer. Nikaona tu ni live ndio kwa ile if you have a question una do hivyo. So as I'm Isaac kusema how to bring your parents to America. Is it expensive? Isaac Otunga. I don't know how much you've been watching, how long you've been watching each channel. There's nothing expensive. There's nothing expensive, by the way. There's nothing. Kama uko US, there's nothing expensive. Mona sasa. If you have money, you can just do whatever you want. I couldn't too expensive money. I can't really answer you depending na your situation. If you want to bring your parents ni kukata tikiti na kuwaleta tu. There's no big deal. I mean, what do you mean like kama uko Kenya unawatuma hapa ama I don't know, does it make any sense? Kama uko Kenya unawaleta hapa. Everything good will cost you some money. Mona sasa. Acha nishotu comment ya kila mtu. Kibor mathematics guru, namjua huyu, very consistent. Akuna Felix anauliza nini hapa hivi. Hey Albo, I'm asking why did you not pursue computer science degree in America? In one of your videos, you talked about the course you did in Kenya. I'm just curious. Felix Patrick. Sijui video gani hiyo. My intention ni kuenda ile traditional, ni kama niende chuo. So what happened ile niligundua kitu kingine different. Kwa sababu, nitaongea briefly, kuna wasi labda wageni wajui. Ilikuwa hivi, okay, tena kama how many questions I have before niende mbali sana. Lazima niende briefly. Hii ni live, siwezi ongea deep sana, labda naongea kwa video nyingine kwa sababu we need to go through some other stuff. So, nakaibu question yako hapa hivi. What happened hivi, nilianza na computer science kama nini. That's why I move our glasses, by the way. I used to spend so much time on computer. Lakini while in Kenya nikaanza business administration kwa sababu niko na do your job nini multiple hauliers East Africa Limited. Nikaona the way they do business
hiyo business ikanishika, hiyo story ya business kagundua there's just something about business iko different from everything else. So come states nikaanza I did minimum wage jobs, alafu nikaingia trucking kama dere over the road. So from over the road ilikuwa tu just driving, delivering loads, downtime, driving, delivering roads, downtime. Sometimes Sunday umekwama, unangojea Monday ndio deliver. So ilikuwa tu I have so much time to do nothing. Nikataka kusoma books. Alafu nikagundua, nikapata best yangu mmoja in the beginning. I'm trying to summarize a story ndio kuelewe. You realize when you do trucking and you buy your own truck, you make more money. So one of my biggest need nilikuwa nayo ni ile I needed to have my own house. Ile kila mtu strive hivyo, you want to have your own house. Unaona sasa? So before nilikuwa na job 3, I used to have 3 jobs. But hizo 3 jobs zilikuwa, all of them zilikuwa minimum wage jobs. So nikitaka kuget current how, wanaangalia how much money you have before kupatia how. So they want to make sure that you won't miss a payment. So I never qualified to buy a house ever. I never qualified ever. So vile nipata trucking, nipata job ya a stable employment at trucking, for the first time nika qualify kwa sababu my income ilienda juu kidogo. Nika realize, so I was just discovering things as I go. That's why I mean, miss it rocket science. Ilikuwa tu ile wing it until you fix it. Whatever. Yani sikuwa na joke na do, nasema tu okay, nimedo trucking, nimequalify kwa how. Man, so income is king. Okay. So how can I even make more money? Oh, let me buy my own truck. Sikuwa na buy truck mpya, buy truck mzee. Okay, ina repairs, inaharibika. I make money, I spend money. How can I make this better? Buy truck newer. Buy truck newer, income ikakuwa tu juu hivi kila saa. I had so much money, I paid off everything. How can I even invest more to make my income grow? So mimi nimefigure out to, nobody really taught me anything. Niko tu ile unakuwa na challenges alafu unazisolve. That's why I never really got into computer science. At that point, the tracking, I had a kid to take care of. Then I'm toy. Now toy one, by the way, how do 4 kids. No. So kuna bills, kuna how, kuna everything. Nishasema ile kama ni first time, household bills zangu ni $5,000 US every month. Kitu kayo. Or more or less, I don't know, it depends. So sawa, yun mwacha Felix. Not like we squeezed juu, nishaongea juu story before. Hapa ni live. Next nani? Joseph Ndichu amesema hivi, Sony ZV-E10 na Nikon Z30, which one is the best for Q beginner content creator? I mean, either or. Lakini mwaga biased, Joseph mwaga, I'm very biased. Ndichu, I'm very biased. Mina kambia ZV-E1 because mutu me everything Sony. So I mean, I'm a Sony boy. No. I used to be a Canon boy. I'm a Sony boy. So because of my I'm biased. Nasema tu Sony ZV-E10. It's better. Mwana. I know why. Because everything iko na ina kwa ecosystem ya Sony. Kama kuna hii kamera hapa, unaona iko wapi kamera? Naishikaje? Huku. Hii kamera. Kuna kamera hapa hivi, unaona hii kamera? Kwa live. Hii ni kamera hapa hii. Hii ni A6600. Naitumia leo A6600. Ndio hii hapa. Unaiona? Hii. Ni record hii view. Kwa sababu kuna watu watakuona hiyo view na kaaje. So a benefit ya Sony, wako na third party manufacturers who make lenses. Kuna lens yote hapa hivi. Oh, for example, hata sija unbox hii. Ungejua camera. So kuna lens kama hii hapa. Unaona hii lens? Hii lens. Camera iko wapi? Ndio hiyo. Lens ndio hii. Inaitwa, sijui kama unaweza iona hata by the way. Ndio hiyo. Hii si Sony lens, hii ni third party lens. Ni ultra wide. Ultra wide ni 12 mm. Iko wide hivi sawa. So ni manual focus. This thing is very cheap. So kinua Sony ZV-E10 na hii lens. Wewe ni vlogger already. This lens is really good lens by the way. Nimekokea juu umeniuliza maswali ya kamera. Umeona sasa? Hata sijai unbox, nafaa ku-unbox ni wa show. Maybe ndio unbox leo sasa nimeiweka. So ukibuy Sony ZV-E10, Sony iko na options za wide options za third party lenses that will get you started na utakuwa locked from the beginning. One of the best camera in Sony ZV-E10 lens ni hii hapa. Hii inaitwa Sigma 16mm 1.4 DCDN. Hii hapa Sigma. Unaona hii? Hata situmii sasa juu hii kamera inaniangalia. Kuna kamera moja niangalia hivi. Nimeweka ile 30mm. Ni kama trio, kuna 3. Kuna ile wide, medium na telephoto. Sawa. Hii ni one of the lenses by the way. So ukinunua Sony ZV-E10, juu Sony iko na more options. Sony is the thing, by the way, it's the thing.
So I'm biased, but Nikon Z30 ni poa pia, ni poa. But ukiniuliza mimi a Sony boy, I just go with Sony. I'm sorry. Niko biased. Nime admit. But we try Nikon alafu niambie. Mwona sasa. I tuned in from Kitengela. Uni tracking with Kinara. Naona tracking, kuna tracker mwingine hapa hivi. Karibu sana tracking. Alafu nani mwingine? Isaac Otundu na green card ni expert ama. Maze Aizo ni aje bana. We Aizo knows the same questions. Aizo, make dough. Make dough. Make money. Make money. Sasa nipigia simu ni bro hapo, acha nimwambie. Make money. No, just make money. Hiyo ndio kitu muhimu naye. Make dough. Usijali sana. Make dough. Hiyo ndio muhimu. Usiulize ati ni how ni expert. Nipigie simu tuongee, uniambie situation yako alafu nikwambie. Ukiuliza ni expert, hiyo si nini? Hiyo si make to dough. I mean, come on. Akunanga story mob. Nyaga Morris. Vipi Nyaga Morris? Siku mob. I love it when you say the opportunity in states. Goal ni kufika Mayolo. Ni hivyo tu. Sasa Aizo ni make to do. Hakuna kitu expect. Naona hiyo ndio nilikuwa naongea before. Labda ndarudi huko. Nataka go through tu haraka. Please endelea na topic ya financing. Okay, sasa ndapose hapa hivi. Mwangi Elvis. So nilikuwa naongea mambo ya financing hivi. Nimeintroduce haraka. Awesome, ni kama ni poa kuweka on the forefront alafu malizana nayo. So nilikuwa naongea ni hivi. Ukimake dough, there's a kama kuna hiyo windows of opportunity. Sitaki kwa hiyo chat sana kwa nini kwa screen ndio uone. So kama kuna windows, assume kuna acha niweke tu back. Let's go back to that. Haraka. Ndio kazi hivi. Ama tuweke bigi kidogo. Maybe hivi. Sasa ndio hii hapa hivi. Unaona hii window hii? Sasa hii. Inakuanga hivyo sasa. So unaanza na the first window ni hivi. Kama unaiona, tuweke tu full screen. Hakuna haja ya ndio hiyo sasa. Unaona sasa hivyo. Inakaa hivyo. Au unataka kuniona kidogo, whatever. Maybe hapa hivyo. Nitoa hii hapa. So unaona hivyo, kuna hiyo windows of opportunity. So unaanza na hivyo. When you have a job, what's the first thing you do? When you have a job, ukiwork, you have an income. Sawa. Income inakaa inaingia kwa income window. So naweza kwambia hiyo IPA window ni investment window. Okay, by the way, book na all these things ziko kwa hii book. Naweza show ama hii book. Hii hapa. Nisema I can't really read the whole thing, but I can try my best ni try kwa show ile, yani kama sababu book ni hard kupata, by the way, it's really hard. Nimetaka hata copy ya pili ni ngumu sana. So ni chapter 4, hii ni chapter 4 by the way. Chapter 4. So inaitwa hivi, inaitwa kama the asset protection, ni kama nyumba una draw a diagram alafu nasema hivi. So the first thing ni job kuna income. Sawa? Naweza define hizo vitu based on book. Karibu na microphone, hii kitu ina make noise fulani. Hope siumize masikio. Unaweza masikio? Hii microphone is sensitive kidogo. Man, I'm nitumie iPad. Itakuwa too loud. Tutacha mi iPad. Book iko too loud. Microphone iko hapa karibu. So ukipata income kuna hizo windows. Nani akasema hivyo? Hiyo income inaingia kwa the first window, alafu the next window kwenda IPA, hiyo ni kama investment window. Alafu chini ni ile vitu kama zile zina waste. Una waste kama unapata unanunua, you just buy things because for the sake of buying things. Alafu ya mwisho ni outgoing window. So kuna incoming window, outgoing window. So the financial house of the poor. Sawa, hiyo ni the first thing. Ukiangalia window vinaenda ni hivi. Inaingia kwa income. Angalia arrow vile imeenda. Arrow imeenda aje? Straight kwa outgoing. So hiyo ndio the financial house of the poor. Poor yani si insult, ni ile tu mindset, the poor mindset. Ama kama tuseme kuna minimum wage, sababu mimi na believe hivi, everybody should be rich. Nasema maze albo, how should everybody be rich? If you're broke, sahi, na you're not using your brains kukuwa rich, that is your fault. Si mtu mwingine. Hiyo ndio ni yangu musema hivyo kila sana. Ile yani if you use your mind, everybody is smart enough kuwa rich. So if you're broke, income yako inaingia alafu inaenda kwa outgoing immediately. Hakuna investment, hakuna toys, then you need to think like what can I do? Sababu kila ule mtu ako rich next to you ama mtu fulani anaishi, there's something they do. They use their minds to get to where they are. Mbona sasa? Sasa ndio kitu moja hiyo ndio wasema kama nani akisema ati how much. See how much
It doesn't matter. Isaac Otunga. See it ni how much. Doesn't really matter. If you make money, you can afford anything. Mwana sasa. Kami sahi si make do sana. Sahi tuko kama hibernation juu kazi ni kidogo, track moja ninafanya job, madere pia wako niko peke yangu sahi. So si make cash flow mob sana. So I can't be buying new cameras for example sahi juu ni unnecessary expense. So na survive mpaka mseme next month hivi March. Ndile snow imemelt, ground iko soft. Uweze do construction juu gari ita sink, ita waste time. So they are waiting for ground ikuwe hard sababu kufanya construction to do job. So niko na income. What's the next thing? Na pay bills peke yake. So actually I'm at that category right now. Poor sahi. I'm very poor right now. Ni mindset too by the way. I'm not really poor. So the next ni middle class. Or hii ni poor. Ndio middle class. Na middle class ndio. So how does the middle class go? The same thing. Nimeka both. Kuna ile house ya first na house ya pili. Zinafanana by the way. Kiona hiyo kitu. But hizi arrows na show. Iko based on this book. Unapata income. So okay, mimi basically I fall under middle class. Sahi. I fall under middle class. Of course niko na a little bit of asset, but not where I want to be. Sababu unapata kama kuna income for example, you're making 10,000 a month for example. Useme maze mimi niko Kenya niko maskini. I want to drive a Range Rover 2024 Range Rover zitongaje hizo Range Rover hata sijui sports ama ile nyingine ile kubwa ile sikumbuki jina. Mimi si mtu wa Range Rover. Mimi I hate Range Rover by the way. I'm so sorry guys. I hate Range Rover. Even too, it's not my thing. Mimi so Audi. Anyway, ukikuwa na income useme I want to buy a car. So okay, which means your car payment ni $1,000. Okay, just buy the car. But kumbuka you gari si asset, gari ni depreciating asset. So when you buy a car, it doesn't make you more money. Ile tu inaongeza flex. No, flex. When you're driving around, ukishuke hivi kwa parking lot, ushuke, yani you're just buying the Range Rover ikupatie flex. Ukienda kwa mall hivi, wale ma 16 year old wanakuangalia na kuadmire, najua angalia Instagram, inapatia tu flex yani. But financial gain, hakuna ile pesa vile. It's a liability basically. So unalipia $1,000 kwa gari. Then labda unaishi hapa kwetu hapa hivi Minnesota 10,000 lakes. No. Hatuna tilapia hapa but kuna walleye, itonga walleye. The most famous fish ni itonga walleye. Ni fish big hivi itonga walleye. Ni poa, ni tamu by the way. Ni fresh water fish. Sababu the lake ni fresh water. Usema unataka kununua boat. Boat ni prestigious by the way. It's a really nice thing to do kama part time. Ni vile mimi I'm so busy, I don't have time to use my boat. So musema when I have time I'll buy one. So sawa. Alafu sema I want to buy a boat. Sawa. I want to buy a camper. Camper ni ile video niliowekea ile. Camper ni ile mobile home. And you just go out and have fun. So what are you going to do? If you're middle class, you'll buy it on credit. Maybe ni 500 payment every month. So nini ingine? Credit cards. Credit cards umenunua vitu nguo nini. So basically you get your money, pay your depreciating assets bills, then whatever remains, you pay your outgoing. Ile kawaida, vitu kawaida. Taxes, rent, utilities, food, clothes, children, auto, vitu kawaida. You're just paying for expenses. So you need middle class lifestyle. You have enough money, but not a lot of money as an investment. Mwana sasa hivyo. So you do difference hizo vitu mbili. So the third window, sa ile the mindset ya to reach ndio hii. Nimetoka video kadogo by the way. Unajua if somebody wants me to share this, nili make video kwanza, nda share. So in your mindset here, the financial house of the rich in the beginning. Sikia hivyo. Kuna the end, kuna beginning. So angalia, the financial house of the rich in the beginning. Sawa. Get your point. So kuna poor, middle class, alafu rich in the beginning. What do the rich do? Which I'm supposed to do that too. I mean, so you have a job. Sawa. Job, J-O-B. Kuna income. Angalia out of inaingia na kama kwa income. So the rich, what do they do in the beginning? All your income from the job, in the window on this side, investment. Angalia hizo arrow, 1, 2, 3. Ni 4 ama 3. Mimi move miwani, sijui kana na vizuri. 4 arrows, ni 4 arrows by the way. Miwani zinachanganisha. So 1, 2, 3, 4. You make money like this, investment. The other income, you make money, pay off credit card, pay off credit card, pay off credit card. Another thing, pay off bills. What's the benefit of that? Meaning, like you're making money coming in and all the money going out, right? Lakini, the advantage ni ile,
You're paying down your credit cards. You're investing heavy. How many arrows? 4 arrows investment. Then you're paying your bills because you got to survive. So, the financial house of the rich in the beginning. So, tuende kwa next slide sasa. Ni kama ka video hivi. Nataka kutumia na kutumia baadaye, nimemake video ndio kuwe nao unaiangalia reference. So angalia ingine sasa next. This is the financial house of the rich over time. Kuna ile in the beginning over time. Umenotice sahi? So, the core point hii kitu ni ile we're focusing on how the rich invest their money. Hiyo ndio mindset, by the way. That's the mindset. So, kama kitu ni foreign kwako, jiulize, why am I not rich? Oh, because I'm broke. Why am I broke? Oh, because I'm not rich. Okay, whatever. Just go back and forth, whatever you want to do. But kumbuka, hii story ya kuwa rich, it's a mindset na kuna action involved. Sababu somebody, okay, now I'm going to be so rich. Alafu uende church, uombewe na pastor, akwambie chukua simu. Sitaki chukua simu. Sema tingisha. Weka pesa hapa, weka pesa. Pesa ikuje, nyumba ikuje. I wish it was that easy. I wish it was that easy. You take your phone and you shake it, alafu M-Pesa zinaingia tu kishake. Hiyo ni anyway, as a story mob sasa. Ni kama unatumia church ni kama umeenda therapy basically. You're broke alafu umeenda church for therapy. Of course, even church ni non-profit, they need your money too. So they'll do whatever it takes. Wakufundisha spiritual na pia wakwambie you have to pay for the spiritual. Ni ile convincing, ni sales ya spiritual sales kitu kaa hiyo. Sometimes you can weird, but angalia hivi over time, angalia arrow. Income inaingia. Phone gani iko on by nikatia. Ni msana text hata sikuwa najua. So kumbuka the first investment ya the rich ni kwa nini? You get income, invest 4 times. Alafu pay for the toys, alafu pay for the rent. So which is consistent ni nini? Uko na income na uko na expenses. Hizo ni consistent, whatever matters. So the thing you want to do, I did the same thing too. Nilisema, let me get rid of the angalia hivi WRL window. Mortgages. So now you're paying for your mortgage not from your income anymore, but from your investment. Unaelewa sasa? Not from your income anymore. Income inaingia, invest. So kama kuja state, for example, knowing this thing from day one, utasema hivi, I will get a job, ile survival. Why survival? To pay my bills first. Sawa? Alafu number 2, mazee, nishafika state, atakunua Range Rover. Wachana hiyo Range Rover kwanza. Wachana naye kwanza. Sema, I will pay my bills. Any extra money, I will invest in an asset that produces cash flow. Sawa? Mwana hiyo difference. Kuna gari moja iko loud hapo na nashindo. Nini? So, ukiinvest kwa assets, ni kama unajinyima kidogo. Unajinyima. Of course, you love the Range Rover. Hata ni poa kwa Range Rover. Sababu Range Rover, suppose umeingia States na green card 2024. Useme, let me invest in investments. 2025 niko unapanda mti. 26 utakuwa na rip off from what you planted. Unaelewa sasa? So that's the second thing. The financial house of the rich over time. So angalia vile hiyo chart inasema inaanzia hapa, ana get bado wako na job, hajata job bado they still have a job. So kuna income. But at the same time, IPA window, kuna nini hapo hivyo mioni yangu yoni poa, kuna real estate, kuna stocks, kuna car wash. Car wash inamaanisha you open a car wash. Kama ile car wash ndio peleka ile automatic, you don't really need to do anything. Sana ingia, I think kuna msanii uzani gari yangu ni chafu by the way. So maybe na wamekia video leo jioni ya car wash tena. Ile kuonyesha how the whole thing works. Na gari yangu, niko na gari ya wife, niko na harakisha. I had things to do, but leo ama kesho natafuta. Gari ni chafu by the way, nafaa kuiosha anyway. So unafungua car wash kama ile automated car wash. Ile msana ingia, you don't have employees, ni system. Unaingia na kadi, unaipa kadi, inafunguka, inaosha gari, unamaliza. Everything iko tu running. Maybe once in a week, ile kampuni na kama inaangalia maintenance, wanaangalia calibration, if everything is good, that's it. Automated. So kuna car wash, it makes you maybe 2,000 a month. Hayo kuna parking lot, una parking lot kama tuseme downtown, kama kuna event, kama kuna game ya Vikings leo. Kama kuna game by the downtown Minneapolis, price ya parking kawaida ni $5, you got $40 immediately. So wana cash in juu ya event, overflow, demand iko high. Haya, kuna parking lot. Alafu nini nyingine kuna hapa hivi? Kuna mazee macho yangu yoni bana. Royalties. Alafu kuna maybe uliandika book. So you get an income from your job, but because you invested in assets, your assets start bringing income to you again.
Kumbuka ulipata income ukapeleka hivi, now the arrows that go to your investment start coming back this way. Mbona sasa? Sasa oh man, look at me man, I have so much money that I need. Then angalia ile WRL window. What do? Mortgage. Sasa acha ninunue hiyo nyumba ya $1.2 million house. Kwa nini? Now you can afford it. Hata kuna crime hapo, there's no guilt kwa sababu you have the money. Useme, okay, now let me go get that Range Rover. Oh, please, ingia kwa dealership. Chukua Range Rover. Na usichukue na usilipe cash, by the way. That's really stupid. Mimi nakwambia tu, I'm telling you by the way, don't ever buy your car cash. Kama leo mbona Ibra deni ni mbaya, Ibra ni comedian. Akwanaambia tu maybe hiyo ndio kanasema. Hapo unanunua gari na deni. Never ever buy a car cash. Ever. I mean, if you want, you could, but as a business, as an asset producing, never do that. Nunua, hata siku nunua. Kuna sao lease gari, by the way, every 2 years. Unachukua Range Rover brand new, especially Range Rover. Never buy a Range Rover, by the way. I'm sorry. Maybe watanitafuta niambie. Oh, Range Rover, by the way. Yeah. Sponsorship. It's a nice car. But ni hivi, Range Rover ni hivi. Wasewajui, one of the worst depreciating car in the world ni BMW. Kama mjui hivyo, BMW. So BMW owns Range Rover, walinunua Rover, kama mjui hivyo. So the new Range Rover ni actually BMW. Angalia gear, everything, systems ni BMW. You don't buy a Range Rover, you lease a Range Rover for 2 years. Ukibuy after 2 years, maybe a 2022, make sure kuna 5-year warranty, extended warranty extra. Ndio every time kama insurance hiyo gari ikiharibika, they pay for the repairs. Why? Your insurance company pays for the repairs. Juu kuna ile kama wife alinunua Audi iko aliaka 3 year extended warranty. Juu liko slightly used. Nimwambia ichukue. So ni kama unalipa premium every month, but if anything happens, they pay for some of the things. Ukipata accident hiyo ni wewe. They don't cover your mistakes. They cover zile mechanical. So if you're buying a Range Rover, make sure kuna ile extended warranty. So sasa, it comes with a cost. But hiyo pesa ya Range Rover, make sure unanunua nini? Income from your assets, not from your any income you get should be investment. Your investment should buy you a Range Rover. So that's why mimi mwaga na gari Audi is owned by my company. Si yangu ile specifically. A6 ndio yangu nilinunua tu. Hata sasa niko na chance I can sell the A6 and another personal car if I want to. So that's why some hivyo investment inalipia gari yako. So dile you're not messing around na hiyo flow. Sababu ni mindset fulani hivi. So now when you have, suppose your job you're making 10,000, then you're living off 2,000. Alafu invest 8,000 on some cash, maybe car washing or whatever. So, alafu car washing the produce kama 5,000 every month. I mean, come on. We'll invest 8,000 in the beginning, alafu inakumikia 5,000 continuously. Is it really worth it? Yes, it is. Ni sacrifice. You make a sacrifice, so kuna car wash, kuna parking lot, zinakubring you 5,000, 8,000 every month. Now you can go buy the Range Rover for 1,000. Now you know your Range Rover, hata kama ni ya 3 years old, which I don't recommend, nunua brand new. Release, by the way. Sabu, kama ni mdosi, kama understand kimoja, watu wadosi, they feel special. Let me explain why. Mimi niko kidogo mdosi, si sana kidogo tu. Nikibuy Audi yangu sahi ni 2019. Okay, sawa. Ni bado ni expensive. Okay, fika kama 2025, every broke person has an Audi 2019. Your model. Do you think nataka kuonekana kama gari yangu ni kama ya kila mtu? Hapana. Sababu kumbuka, the rich people, there's something they do that makes them rich. So you can't be driving 20 unless ni vintage 1981 Mercedes ile ilikuwa inabeba moi around. You need vintage car. You need different. But if you're buying like a 5-year-old car and everybody has a car, it doesn't make any difference. Ni gari tu ya kila mtu. So rich people wana lease gari. 2024, 2025. 2026 ikifika tu hivi wanarudisha hiyo kwa dealership, wanapewa wengine. So how do they do that? Nataka explain how to lease a car and explain kwa video nyingine, by the way. Wala usijui, maybe niambie tu kwa comments. So you don't ever buy cash a Range Rover. You let one of your assets, maybe parking lot ya kulipia Range Rover. Sawa. Alafu maybe car wash ya kulipia boat. So you're not really going on a loss. Naona sasa. Hiyo ndio over time. Tuende kwa next na over explain. Naangalia comments kidogo pia. Tuende kwa next. So imeshaenda kwa hiyo 1 2 3 4. Sawa, window. So angalia over time. So angalia what happens here next. Angalia ingine what happens here next. So hapa hivi ni ile
financial imechange bado. Sioni kichange hapa. Imechange sasa finally. Sasa kama hivi, the income window, angalia the income window. Ukumbuka category ya job nimeweka next to it. Do you see the job on the next column? Does not exist. You don't need a job. Why? Kwa sababu ile window ya investment it's so big ina suffocate ile ya chini. Sisi kama unaona hiyo flow, sioni ma comments nione. No, unaelewa hivyo? Acha niche kwa screen kidogo tuone kama comments sasa. Sawa. Unaona hiyo, yani income imekuwa so big it's like choking the toys. It's choking your daily bills. Unaona? Kumbuka angalia next, compare hizo window mbili. Hapa ziko the same size on the other side. But this other side, investment is so big, it's choking away the income, and it's choking away the bills, and it's choking away the outgoing bills. So basically, outgoing bills na hizo Range Rovers nakuwa insignificant. That's why mtu nunua Lamborghini. Kwa nini? 600,000. Because they make so much money, to them, Lamborghini ni a fraction of their income. So, but to everybody else, oh man, unaendesha gari aje Lamborghini kwa streets? How? But to them, because na hii ni mindset. Ni mindset. As a rich person, there's things you have to do to be rich. So you're choking away your bills, you're choking away your expenses. So pretty much, according to you, when you're rich, everything costs the same. Kwa nini? Angalia window. Because your investment is so big that imechoke hizi vitu za kawaida. Ukiuliza mtu ati, oh, maziwa na mkate ni how much? Hata wajui. I don't know. Ni 7,000? I don't know. How come you don't know? Labda kama sasa hivi kuna mtu aliuza nani? Kuna huyu mse mmoja bilionea aitwa Warren Buffett. Kuna kampuni moja aitwa Berkshire Hathaway. Sawa. Yeye ndio ameown a railway company. Unaona? Burlington North BNSF ameown insurance industry yote, ameown sijui how many shares Coca-Cola, yani kuna investment everywhere. Ukimuuliza mse how much is a gallon of milk, gallon ni kama hii ni gallon, how much is a gallon of milk, unajua alisema nini? Alisema sijui ni 98 cents wakachaka, kwa sababu the last time alinunua maziwa maybe 30 years ago ilikuwa 98 cents. Sasa ni kama $3, $4 hivi. Sawa, naambia tu just for reference. So they have no idea how much milk cost. Why? Investment window is so big, it's suffocating your bills. Ina make sense wasi? Sijui kama comment ina nakuja hapa hivi. Tutuone. Kwa alisema hivi, please endelea na topic ya finances. Mwangi Elvis. Sasa hata kama kuna any relevant inaongea hivi juu kitu. So kuna hii, umesikia Mwangi, nimeendelea hivyo sasa. Ina suffocate your bills, your monthly bills. They're suffocating. So if you're listening to me right now, imagine you're in that situation. Like you're so rich, Lamborghini ni hata big deal. Nika, man, it's 0.005% of your income. Unasema sijui ninunue private jet, man, yeah, sijui ninunue island. Like everything starts costing the same. Like accessibility ina increase because you can pretty much buy anything you want. Mbona sasa? Lakini how do you get to that point? Ni mindset. Unaamua, I'm broke, I'm going to do something about this. Kama tu mambo ya green card. Kuna watu naongea nao kila siku. Ni vile time imekuwa hard, sijaongea, nimerudi job pia kidogo. Niko job by the way. So kama ni job poa napigia watu simu. Kama ni job ile kama restricted ile niko within the site siwezi ongea, itapita. Lakini kuna wasao sema hivi, niko Kenya, niko broke. What's the solution? So mimi naambia tu ile example nimebona watu. Kuna watu wasema kama kuna boy mmoja siwezi mtaja jina mpaka niongee naye kwanza nipatie consent. Aliwatch Man Cave last year, March last year. Akawatch Man Cave. Nika mention cruise ship. Within a month akashapata job ya cruise ship Orlando, Florida. Anajijua. Akafly. Amedu job 9 months kwa cruise ship Orlando. Amaliza ile contract yake, amerudi Kenya sasa kwa vacation. Maybe in spring atarudi hapa tena second year ya 9 months. Alisema walimlipia tikiti, itu ndambring by the way, naongea tu tuko naongea naye. Walimlipia tikiti ya ndege, wakamleta Orlando, wakambukia hoteli, akaingia kwa ship. Hiyo ship out 6 days, wanakam 1 day. 9 months contract. Analipwa, lakini ameanza ile entry level job. Si ati ndio unaanzia mali unaanzia. So kamwambiaje? Just the fact that imagine umekaa Kenya, you apply for something, utumiwe tikiti ya ndege, utumiwe hoteli, ukamkudu job Orlando. Unaona?
hata kama ni entry level, it doesn't matter. Nimuuliza swali moja, hey, hiyo experience yako kwenda kudo job Orlando kwa cruise ship, has it changed your mindset a little bit? Kanaambia, hey, you have no idea. Sahii mind yangu inafikiria something bigger than what I was thinking about before. Mwona sasa? Alasa kuna wengine sema, okay, siwezi enda US, maybe nimejaribu hiyo story ya Orlando, maybe iko too steep. Wacha nijaribu kwenda UAE, niita hivyo, kwa sababu niona video moja ya msee wa Dubai. Ubaya wa Dubai mazee ni wabaya sana. Kuna ma YouTuber wako Kenya, by the way. Understand, if you're a YouTuber, mimi more like anybody from any place, ini Kadito. If you're in Qatar, alafu kuna YouTube channel, somanga comments bana, read the comments. Maybe umeweza kulengwa. Mimi I'm very specific. If I watch your video in Qatar, I will subscribe. I'm guaranteed. I'm an ordinary guy. Laba mnaniona vibaya. I'm very ordinary. I watch YouTube like everybody else. Nikiona Qatar, nda subscribe, nda watch, nda comment. Kwa nini? I've never been there. So I'm living my experience ya Dubai through you as a YouTuber. So YouTuber, kama wewe ni YouTuber uko Qatar, read your comments. Hiyo ndio interaction. That's when nipatiana namba ya simu, do you realize, I mean, maybe like I'm kwa your business mindset. As a businessman, the first thing you're supposed to do ile tumie analogy ya common sense. How many, tukuna masikio ngapi? 2. Mdomo ngapi? 1. As a businessman in sales, the one thing you do, you listen more before you talk. So YouTube, watu sema YouTube ni oh, it's my hobby. But your hobby pays you. It's a business. Kumbuka hivyo. You're giving them a product which is videos into their platform. They use your videos to make money. Let me change. Okay, maybe I should change the screen. Nataka mwacha hapa sana. Naona you're using their platform. You're giving them free products by doing videos. So then they are paying you profit sharing on a partners program for the content. Of course, because you have to prove yourself before they give you more money. So you have to get more people. Alafu na YouTube channel, alafu na post video. Then you never look at your comments. Man, you're crazy. You're crazy. Niulize wasema Maisha States kama mimi somangi comments ya kila mtu. I read every comment. Every comment. It might take me a week or so. Nda catch up. Hiyo ndio my priority. Kwa nini? I'm listening. Because ndakujua, I don't know everything. Kuna wase hapa hivyo najua, man, hata sasa nimeimprove juu watu wengine. People teach me stuff. How can you like, also the moment you think you know everything, that's the moment you stop knowing, like you become dumb basically. The moment you think you know everything, that's the moment you begin knowing nothing. No. We're always learning in this world. Come up with Qatar and you do videos and want comments, reply. That should be your job. But kama ni part time, so look a job, angalia who commented, reply kila mtu. These are real human beings. See nini, unless ni kama ni AI, whatever it is. Hata YouTube imesema hata mambo ya AI anymore. YouTube, sababu YouTube imerealize if we let AI slide in, itaharibu ile authenticity ya YouTube. Sasa so kama uko na YouTube channel na unaangalia hizi sahi kwa angalia comment section, reply. Sababu maybe I'll come to your channel and start replying in your channel for your sake. Alafu nipate hao subscribers sababu hao ni genuine people who need genuine answers. There's nothing as good as helping people. When you help people, ina coming back to you, by the way. Ni kama revolving. When you help somebody, sometimes lazima utoke out, put some energy huko nje ndio kurudie vizuri tena. Whatever you put out there comes back to you again. So read comments. No, say. Mimi sijui naambia nani aongeza story msako na platform big. If you have a YouTube channel, the first thing you should do is read your comments. Because maybe the reason why you don't have subscribers is because you're not in touch with your viewers. You don't know what they're asking. Unasowaje tu una post vile alafu una walk away. Angalia Mr Beast. Mr Beast nimeweza kwa dito. Mr Beast alisema his priority ni to keep you watching his videos. Doesn't matter. You have to watch his videos. So every 3 seconds amekubadilisha. So in today's video, we're going to be doing this and this and this. But before that, we're going to do this and this and this. Okay, they're very simple. If you have a YouTube channel, your goal is to show and tell. Show and tell. Don't just show and don't tell, because you're a human being. Show and tell, show and tell. If you're not telling, make sure you show it good enough that you don't have to tell it. So, wachana woga bana. I'm nervous sometimes, by the way. But you have to do what you got to do. After 5 minutes hivi, inatoka. No, you won't die in the video too. Utadidi kiongea kwani. We do it every day anyway.
subconsciously, but uko conscious kidogo tu, lakini read your comments anyway. Sasa ili kwa detour. So maze, communication ni muhimu. Angalia wasalafu jue feedback ni gani. Sasa mimi I learned so much by interacting. Na hata hii mambo ya live stream niambia Albo, fanya live stream ndio interact na watu directly. Because sometimes somebody needs a question answered in 1 or 2 days. So, how do they get the answer answered? Watauliza question alafu wapate answer immediately kwa live stream. So, if they miss the answer, there's a go back waiangalie kwa sababu ina record everything. Then you're in tune. Kama nimerealize wase wengi ilikuwa Januari watu wako broke wananiomba pesa. Hata mimi niko hivyo by the way. Gari zangu ni winter. I might have a little bit, kama problem yako ile naweza solve. Kama ni big problem, maybe si sahi. Nipatie 2-3 years nishakuwa multi-millionaire na kusaidia. But that's too late. You can't be waiting for me for 2-3 years to help you. Utakuwa labda ushaanza cruise ship job na uko 3 years in. You don't even need my help anymore. Mbona sasa? Now why should I even help you anyway? The same mind niko nayo, hata labda yangu ni IQ yangu ni ndogo, yako ni kubwa kuliko yangu. Mbona sasa? Okay, napiga tu break kidogo tuende ma question. So kuna hapa hivi Isaac amesema nini? Isaac umeelewa sasa, anasema gotea Ibra na mgoja YouTube. Ibra sijui, hata alienda Kenya last year, sijaongea naye tangu aende Kenya, hata sijui kama amerudi. But alisema ali take break kwa YouTube, so sijui. Mtamwambia enda mcomment kama nasomanga comment pia. Nimegundua sasa unasomanga comment by the way. Kuna Johnson Kamau, Albo, to explain your history ya Uber na Grubhub and another and others to a freshman in the US. Yani mtu very new with no directions to a certain field. Uber ni Uber tu. Uber ni self-employed. Ailipi poa sana by the way, but ni hustle. Ile alternative, at least it's good to have it. Sababu utabuy gari, alafu maybe, just maybe, you can make enough money to make your car payment. Meaning, you need one of the information you may get rid of. Grubhub ni kudeliver chakula. Somebody orders from a restaurant, unaangalia app, unaingia kwa restaurant, unapata iko ready. They give it to you, you drive to the guy, you deliver in their address. That's it. Actually, I prefer Grubhub ni better than Uber. Sababu Uber, you don't have to, Uber you're dealing with people. I mean, siko baya. Ukwa saa tatu usiku utabeba walevi wengi sana. Ama Friday utabeba walevi wengi sana. So, I'd rather deal with chakula ya mtu than mtu. Anaweza tabika kwa gari yako alafu baki kesho kuna bili ya kuosha gari tena. Mbona sasa? So, Grubhub ni poa. Ama Uber Eats. Kuna mingi sana. Sasa, asamaje, even Red Cross doesn't respond to everyone's needs in every crisis. The same applies to seeking financial assistance from acquaintances. And it makes sense. Red Pill Ninja. So talk about hazardous materials truck driving. How long is the training? How is the demand? Brian Marvin. Mi mwenye nikaona na asthma at my first year because I got all the boxes checked. Nikaona I'm not going to be doing fuel. I'm not going to be hazardous. Tamubu wa mchanga tu, by the way. Mchanga ni easier. Unaangalia tu it's your field. Kuna best yangu mmoja yoga ni DJ kwanza ni TikTok. Ni DJ kabisa. Yo do nini hazma. Yo deliver mafuta na gari yake. Ndaongea na yeye alafu akamkoa pod. The best thing ni kumongea tu na yeye. Sawa, Brayo sawa. Ndaongea na yeye akam. Najua atakam. Anawatoi pia naelewa. Mtu anawatoi mjua tu life ni ngumu. Hata Ruth Kim anawatoi. Nimegundua alikuwa more active akikuwa US juu alikuwa on vacation. Sasa akirudi job hata mmoja na hiyo story the same. Kuna ile like kama kuna balls na juggle up, kuna watoi, kuna chuo, kuna job, unaweza kwenda hivi. Sasa kwa 15 unasema oh my goodness. No. Hata YouTube ni ile tu naambia wife pia ni get some few time niongee na watu wangu. No. Maisha inaendelea. So nani huyu? Emmanuel Kamau. Na kama comment zenyu ndio muone. No, mjione kwa screen pia. Ama vipi? Hii ni ya kila mtu. Public service. Sasa ma Isaac bado acha tuone kama Isaac anaongea mambo ya do tena. Hebu tuone. Na kupata ni poa na kuenjoy tu by the way. Na kuenjoy jana kuona more frequently. Na enjoy your story. Una bring you ka humor. Na kupata host US una do aje na obviously ujuane na mse. Anyways. Aizo lakini kuenjoy take personal ile tu jokes. Kupata host tafuta best yako, tafuta ile best mlikuwa naye chuo. I'm pretty sure somebody knows somebody ulako states. Naona. Msikie tu, ni aje Brayo maze na come states. Brayo tulikuwa naye chuo kumbuki na come states bana. Hivyo tu. Alafu akikuhost chap pia kwa haraka.
Sasa mko na idea ukikam states go get green card, ukinipigia simu ndakulenga kama mara 3 hivi, alafu ndashika mara 4 na kuenjoy takusaidia ku navigate. Ukisha get green card uko poa. But kama una green card, kama unaogopa, tunaelewa kuna sababu wanaogopa kwenda embassy, utanyimwa visa. It's true, by the way, it's true. Do your research before in the embassy. I always recommend Owen ni best yangu. I'm biased, I'm sorry man. Kenyan American home Owen, enda watch video zake, unaona roho safi tu kwa information tu, enda tu watch video zake, alafu uone vile anaongeza story na breakdown. Hata jana kuna lawyer mmoja nimepata best yangu, asha get paper ya law, yeye ni immigration lawyer, ni mgoso, yeye ongea Spanish. Ndaongea naye kama anaweza come aongea na mimi, sijui ndaongea naye, hope asini charge do, juu ni best yangu. Am twist mwambie bu ongea juu story. Sasa so ni hivyo kupata starter tu mtu unajua inasaidia kupata your friend is better, kwa sababu your friend atakutolerate kidogo much longer. Relative hata ndio best kabisa. If you have a relative, that's your job. Endo umwagie kila kitu. Anyway, ndio story. Sawa hizo tunga. Haya, kwa next nani? Nimetake tu break kidogo. Alafu naruka hiyo business. Imesema the truth. Hii business ya truck. Nadai unichanue, I need to buy one hii Minnesota. Kama uko Minnesota, we buy one. Usiseme ati uko Kenya na invest. If you're investing in trucking, wacha ni make very clear. Kama we ni Kenya na uko na do, okay, there's other things you can invest in. Kama uko na do, uko na more options. I don't think ukiinvest na trucking lazima uko na minimum of 3 ama 5. Hii moja ni ule mtu unaanza. Hii yani one truck ni ile unaanza nayo. Sababu kuanza nayo you have to start somewhere. No, hiyo ni gari moja. But if you really want to invest na trucking, minimum 3 to 5. Hapo sema I'm making money, utasurvive naye. That's hata mimi goal yangu ni kufika 5. Umeona? Hata kama ni deni nafika 5. Sababu hata kama ni deni naomba, hiyo deni inakam na cash flow. Sawa, the truth. The truth ni msawa ukweli kabisa. Adanganye wase. Ama vipi the truth? To the next hapa amesema nini? Amesema bro, I can meet you tomorrow or Tuesday. Unichanue kiasi na tracking. Kesho ni uko Minnesota basi, the truth. Namba yangu, unajua namba yangu Minnesota? Nitafuta kesho. Namba yangu iko kwa wala sawajui, namba yangu yonga kwa video description. Pia nyinyi angalieni description pia. Mimi naangalia comments, nyinyi naangalia description. Make sure angalia description. Don't ask me something that's been around. Phone ndio hii. Ndio hii phone. Hii ni Maisha States phone. Show a second on the reply side. Hii ni phone ya Maisha States, ndio hii hapa hivi. Niko na personal phone. Unaona? Hii ni personal phone. Hii ni ya watoi madhe, najua yani ni kwa hivyo nimegundua ile ukidivide vitu inakuwa easier, kwa sababu if you have a personal phone alafu kuna itakuchanganisha. So msema hii phone kiring, najua hii ni YouTube Maisha States. Hii kiring madhe na need mboga ama na need kitu ama madhe bro sees ndio hii personal. Kuna phone nyingine hapa. Hii ndio phone poa kabisa. Si unajua iPhone 15. Hii ni ya job by the way. iPhone yoga very stable na kijao. Yani MacBook na kila kitu na nini, niko na tablet, niko na MacBook, niko na iPhone 15. Hii ni ya job. Sawa. Maybe buy iPhone 15 personal, maybe. But the phone still works. Nafaa kupatia mtu hii by the way. Bro alikuwa mtu wa kwanza kuniuliza bro if sijuka bro maybe yani mtu wa kwanza ni phone by the way. Bro ndio first priority. Asema ukibuy nyingine nipatie hiyo. Yeye ndio number 1 kwa list. Akipata nyingine nikimpatia labda hii, ndapatia kuna msanii kwa next in line kwa hii phone. That's it. So ukinipigia simu kwa hii Maisha States, hii hapa hivi ushakuwa best yangu personal. Ile yani najua huu ni familia, ni mse wa insider. Unaona sasa? But hii ndio Maisha States. Hii ni kila mtu, shughuli ya kila mtu. Nimedivide. Unajua hii nimejiletea ile shida peke yangu, mimi mwenyewe nimejiletea hizo mashida zote peke yangu. Ni poa ku divide vitu. Kuna phone nyingine pia. Hii phone hii ni ya job, hii job ile ukinitumia mzigo naangalia hii. Alafu hii ni personal. Sawa. So kuna nyingine pia ya job, but hiyo mtu tumia na wife, ile kama dispatch, ile tukiongea na ma client vitu kama hizo. So nimedivide everything 4 phones. So zile phones zile kampuni nalipia, at the moment ni easy. My company pays for these phones. Hii ni personal kabisa. Ina work bado, but ni bro aliuliza mtu wa first kabisa. That's why. Umeona? So kusema tomorrow or Tuesday unichanue kiasi juu ya tracking, the truth. So tutaongea sijui kama kwa job, tutaongea nikwambie. I would love to, alafu we'll decide. Sikwambia ati kuja kufanya tracking, we'll decide. You decide yourself. Kaiko worth it. Ni information too. Akuna Felix Patrick ama nimerudia vibaya. Another question, Albert. Could you please talk about how to get a rental unit as a new immigrant, given the fact that some leasing firms have very strict and unfriendly terms?
naweza iweka public ama niweke private, but ni hivi, kama umekam states na hauna ile income inaweza qualify, hauna ile threshold ya, lazima uanzie mahali, hauna threshold ya kuni rent, tafuta best yako mwingine, kuja pamoja, chukua 2 bedroom, mchukue ma roommate. Hata kuna hao moja hizo jengo vizuri sana, hao zingine ni 2 bedroom but 1 bedroom iko on the left side, 1 on the right side, alafu hii bedroom iko na choo na bathroom yake, choo na bathroom yake. Alafu sometimes au weka kama hii bedroom ya hii side iko na choo na bathroom yake but still shared na kama guest hivi, ni guest na pia kuna mlango mbili, yani from the master bedroom unaweza ingia choo hivi na pia from hapa hivi kwa entrance ingia choo hivi. So hii ni ile shared, hii ni ile personal. So whoever has more money ataka kwa ile master bedroom na ile inbuilt. Alafu mwingine kwa sababu ni apartment haina space mob sana, share rent, kwa sababu share rent una save do. Kama ni 1800 mlipa 900 each. Hiyo ndio trick. Kama una familia, watu hiyo na wife, tafuta familia nyingine kama Rela hivi mkae naye. Sababu familia it takes longer ku move out. So you need ile support ile. Alafu ukiingia kwa familia nyingine kama wana kuhost, ukishaanza job, wasaidie na bills. Don't let somebody else pay for your expenses. Mtakosana haraka sana. Sababu ni uchungu. No, nobody's entitled to anybody's sweat. Umeona sasa? Hata mimi nasaidia kina mother na mbuyu kwa sababu ni mother na mbuyu. Hao ni privilege, hao ndio walinizaa. Unaona? Sina option. Si hao ni uparo wangu. Alafu bro ni I didn't choose my brothers na my sisters. Hao ni familia yangu pia. So focus na kumake do yako haraka. Ama if you're making money but you can't move your family yet, support bills. Tafuta ule hazi, mwambie hey, naona ukilipo hiyo mshahara wako kwanza, chukua tu some significant amount, mwambie chukua hiyo nunua chakula. Lipa tu bill. Usiulizwe, usingoje kuulizwa, kwa sababu over time uta increase alafu uta move out. Unaona? Sasa kuwa tu ile, kuwa useful. Usikuwa tu una leash na mtu. Anakusaidia by the way. Kumhost ni kazi ngumu sana. I know. I did that. Sasa hiyo ndio rental units, ndio hivyo. Naongea juu ya business but nataka kukasha haraka question. So okay, Repil, why have we shifted from the main agenda of the day? Nataka cover nini questions za watu. I have to just cover questions. Ndio live, that's what I'm doing live. Nikienda kwa hiyo story ya business, I'll finish it. Nimepause kidogo, ni commercial break. Let's pay the bills. And also keep channel going, by the way. These guys. Sasa Red Pill. Hao ni wale, yani ile sema paying the bills. Lazima uangalie wale wako live. So aizo tena ndio hiyo. Namba basi, aizo bana. Namba kwa description. Angalia description ya video. Unaona? Kama unaangalia kwa TV labda utaiona. Enda baadaye uangalie. Joseph Ndichu, Shamalza. So Qatar, I think iko Qatar. Asema thanks. Joseph Ndichu, si ndio? Qatar, asema Qatar earlier on. Tuende wapi, tuende question tumefika wapi? Naweza kama 3-4 zingine alafu nirudi back to ile agenda. But ndadumanke vile slow kwa sababu kuna mtu anasema hii I have to. Lazima nipatie wasee yao alafu ni back and forth. Unaona? Hii ni commercial break. So hii ni VP Albo ndio na kuingia class ya Man Cave. I hope you're doing well. Au ni haraka. I'm doing well by the way. So sauti iko poa. Aizo, na please elaborate hiyo point ya kuleta maparo US. Nipigie simu bana, nipigie simu Aizo, ndakuchanua. Labda wewe ni mgeni, labda ni new subscriber. Ama uko na comment before. Vincent anacheka tu. Remind me ya kubonyeza laptop, you get $1 courtesy. Sasa kabia hapa hivi ase ni wanoma hapa. Ase ni wanoma. Financial literacy, Gilbert Harrison. Praise David. Vipi praise David. Ndio tunaingia. Usijali na rekodi yote. Nani amongeje Range Rover? Range Rover has a lifespan of 5 years. It's brand new. Imagine if you buy a used one, you end up losing. Ni kweli. But there Red Pill. Red Pill. Nini unajua hizi vitu. Range mazee ni gari poa. I'm not kidding man. Range sweet. Oh my goodness. Wacha tu. Nikienda ku test drive nda kama utaniallow ni stick camera. Range ni fiti. It's very nice car. Comfortable kila kitu. Msema hata Audi iko mbali sana kwa sababu Audi kuna airbags. Actually, muangalia what the Range has, then I look for the alternative ya Range. Alafu nainunua. Audi ni Volkswagen, Range ni BMW. On a point. So kizi ma companies zimeshikana. Kama sasa nini Peugeot, Renault, hiyo ni France, hiyo ni Peugeot, hiyo ni France, unajua hivyo. Okay, Audi ni nini? Audi ni VW, Volkswagen ni Audi ni hiyo kampuni itongaje.
kuna hizi gari expensive. Rover ilichukua BMW, alafu kuna Bentley. I think Bentley ni Audi, ni walinunua hiyo kampuni. So Toyota iko na Lexus. Hizi kampuni moja alafu imebay kampuni kadhaa. So Range Rover ukibuy 5 years, you'll spend more time in the shop than driving on the road. Sasa unless wewe mwenyewe ni mechanic, so itakuwa easier. Ama chukua ile extended warranty, sababu nikienda kwa dealership sasa ya Audi, waniambia gari yangu will take 3 days, they'll give me a loaner car. Au kana loaner car, unapoa ile loaner car unakaa naye 2-3 days while they're fixing your car. It's part of the expenses, ile customer service, sababu unajua wana deal na wase wadosi. Unaona, lazima if you go to a place alafu akutreat vizuri, you always come back. Kama Lexus have the best, yani ukienda Lexus kwa dealership, I mean at least hapa hivi ni kama uko VIP, unapanda ndege first class. Kuna maji, kuna soda, kuna you just feel like you're comfortable. They sell you the experience. Alafu zuri ya Lexus ni Toyota, so iko very reliable, haiharibiki. Ni vile mimi kwangu nikaa I don't know, ni mzuri but it feels so much like a Toyota. Na niko naendesha Toyota most of my life. Niko broke. Sasa niangalie. Turudi back to agenda. Sasa haraka tu. Ama vipi? Liko wapi hapa hivi? Turudi back to hapa hivi. So liko hapa hivi. Unaona sasa hivi kwa hii asset ya hao, hii nimeka book mzima. Msiniseti by the way, na track to me to ebook kama example. So unapata your income inakuwa so big, window inakuwa yani hata si window, ni mlango sasa, inakuwa mlango so big that your assets is so big, your window is so big, utakunua Range Rover hata una list tu, hata you have mupe na wasawadosi. Mara moja nikinunua gari, I know exactly what I look for. Naweza waambia hint, ukienda kwa Audi dealership hapa hivi, kuna Audi kadhaa, kuna kama tumie kama yangu Q7 kuna I think 2019 kuna Prestige ndio top of the trim. Prestige iko hapa, Prestige hiyo ndio the highest. Kaya wife ni Prestige, alafu kuna Premium Plus hapa hivi, alafu kuna Premium. Mbona hiyo jina? Yani hata ile lowest ni Premium bado, alafu kuna Premium Plus. So Premium ni kama ile, it's not really bare bone, but hawakupatia hizi ma luxury options, you don't really need them basically. Sawa. Alafu kuna Premium Plus iko na more features than Premium but a little bit less than Prestige. Ama sometimes a Premium Plus has all the options of Prestige. Ni vile ilinunuliwa kama Premium Plus. So difference yoga hivi, Audi kuna engine mbili, kuna 4 cylinder na kuna 6 cylinder. Sawa. So Audi tangasijui ni TCF, kuna 55 na kuna 55 na 35 ama 45. So 45 ni 4 cylinder. So gari poa Audi ni hivi, find a car ile kuna interior si black ama white, ati all black. All black, hiyo ni gari ya kulisi, hiyo ni gari ya kampuni, hiyo ni ile kama ama gari hizi za courtesy, ile ukipeleka gari yako for service, ile loaner car ndio black interior. But anything iko na different color, hiyo ni custom order. Sawa. Ndio unajua ku clean, kama yangu ilikuwa custom order. But uzuri yangu the previous owner wa hii gari alikuwa na gari kama 5. So they drove it like once in a while. Sasa iko tu one of the cars. Sawa. So mimi kuipata yani kaa brand new basically, brand new kabisa. Because do you know how many miles? Yani sahi tangu ni buy unapeleka the first oil change sahi. Na tangu ibuy imeenda oil change ngapi? Every 10,000 miles imeenda oil change 2. So ile nikibuy walifanya moja, ile tu just sababu na ibuy, so itakuwa the fourth oil change tangu ibuy. Gari bado ni mpya. Kwa nini? Interior ni ile inachafuka haraka. Which means it was a custom order. Sawa. Even ni buy. Ya wife na ilikuwa haikuwa custom order sana, but juu kuna vitu mob zimeharibika naye. Alimwambia abuy ingine ataki, sijui kwa nini. Anyway, in story ingine. So hivyo unabuy gari ile ilikuwa na mdosi, ilikuwa tu gari a drive sana. Then you drive the hell out of it when you buy it. Sababu mdosi ajali by the way. Kumbuka window yake investment is so big that gari ni hata ajali by the way. They can even buy it cash if they want to. Unaona sasa? That's unapata wadosi vitu zao ni extravagant. Kwa nini? They make so much money that nothing really matters. Leo nikipata time na wapeleka, kuna show moja ya RV. Isa iko na more RVs than ile previously. I don't know if I'll make it sababu inafunga by 5, maybe 1 hour, 2 hours, sijui. But 1 hour imetosha. Siwezi wamake video kubwa sana. So that's what watu wadosi, yani ndio kusemaje, if you're gonna do a service, kama unza kuja hapa US usemeaje, mimi ndakuwa ile business Ibra atakuanza business ya cleaning mahao. When you clean rich people's houses, they'll pay you anything. For value, they'll give you more value. Kwa nini? So what you do ni ile anza na cleaning ya hawadosi,
then tafuta my employees who expand your business. It's always expanding your business. Because what wadosi, they don't have time to clean their houses. They don't have time to make food. So if you provide for them the things they can, because they have the money to, they will pay for conveniences. So that's why kuna gari ya kawaida iko maybe 10%, gari ya mdosi iko 50-70%. Kwa nini? Pesa yako kununua hizi vitu, it doesn't really matter. Sababu if you sell to the premium class, unauza gari moja 10,000. Premium utauza gari moja 100,000. Kwa nini? They're always willing to pay. They don't really care. No. They pay for conveniences. That's what they do. Why? Because they can. Hawana time kabisa. Hapo ndo unagundua time is more valuable than money. So they will pay to save time. Wash dishes ni waste time. Why would I wash dishes and I'm a rich guy? I'd rather be making more investments. Fly business jet ili waste time. Ana fly private jet. Kwa nini? Ata waste time. Msana fly business jet, business ni ule mdosi wake, ule CEO wake, ule one of, and I'm make, yeah, you're my person, you make money for me, so I'll treat you well. So, to back to you. Comments tena. Nime explain your story hapo hivyo. Comments tena iko wapi? Kama kuna nini machia kwa Red Pill, amesema Range Rover. Nimemweka hapo hivyo nimemseti. Iza lakini iza. Na joke sana. So tunakuwa Joseph Kamau. Pale kwenye maji bado, maji yangu iko wapi? Naongea sana. Hata kuongea mazee. Bro, samanga kubonga ni biashara. Sauti taki ya Sara. Na napaka najua lyrics ya ngoma yake. Yeye sema hivyo, kubonga ni biashara, sauti taki ya Sara. That's why sema hivyo. So kubonga ni biashara, communication, kumbuka hivyo. People should pay you to communicate. Mimi hapa nifanya for free, but najua it's building me na lang kuongea more community. So Joseph Kimani, I think the vast majority of people, immigrants, got it wrong when they come to leveraging on debt. If they know the gems you are showing. Hata mimi sikuwa najua by the Joseph Kimani. I didn't really know that. Niko na believe ingine. Nunua gari ya auction, lever. Mbona utoka Kenya, third world country, ukuja States, alafu kama kushika ulikuwa unaishi Kenya. Niko umetransport ile mindset ya Kenya umebring States. Oh, be expensive. Oh, wezi buy gari mpya. Oh, please. You know, don't just exist. Live life. No, live life. Kama unapenda Range Rover, kama bro unapenda Range Rover. I'm very sure to buy Range Rover, bro. Ya hata kujua kama sijui ati ni sijui resell. Hata kujua. Bro ameingia hapa hivi, gari yake ya first ilikuwa Lexus. Ya pili ilikuwa BMW X5. Ya tatu akona BMW sahi juu ile yake iliharibika, hakuwa na time ya kuifix. Akabuy BMW X5, itongaje 5 series. Yako nayo sahi. Gari yake next, nimwambia niwe pickup truck. Juu hiyo ni mimi, but hiyo ni my opinion. Ata decide. Ata buy Range Rover, I'm very sure, bro. Wacha tu ende kumekdo. Ameka hapa 5 years. So, no. And it's up to you. Nile tu, you decide. Don't learn things. That's unapatiana free service hapa hivi Maisha States. Lakini msiniombe do, pia mimi nina shida zangu. Kama kinaweza kusaidia sawa, kama siwezi kusaidia, man, ni a little bit too stretch, unaona. Hatujajuana, kama tumejuana over time. People ask money for their friends, from their friends. See, strangers inapatia kama it has to be like need ile unaelewa. Sitaki kusema story mob. Kuna wasi wako na genuine vitu genuine, kuna wasi wako jokes, unaona. Sawa. Red Pill. By the way, vintage cars appreciate in value. Yeah, on appreciate in value. Not all, but some. Some cars can asset generation, for example, sports car like Lamborghini etc. Lamborghini depends. Hizi mpya unless labda ni gari ya Shaquille O'Neal. Naona Shaquille O'Neal gari yake. Hiyo kwa sababu ilikuwa ali custom order, ilikuwa Shaquille O'Neal. Ita appreciate in value. Hizo mashows na come by the way. Ndawapeleka zote by the way. Last year nilimiss show kadhaa juu tukakuwa na mtoi. My wife was in labor, nikamiss show kadhaa. Ile mtoi newborn karibu 1 month. Zina come this year. I'll make sure I'll take you to all those places. My vintage cars uzione. Wasome zilist. Hata kuna boats, kuna cars, kuna vitu mob sana by the way. Daniel iko hapa. Daniel namuona Daniel. Watching live. Alafu kuna Uncle Rukas. Nafikiri namjua kabisa Uncle Rukas. Yaga amechini ya maji tu. Alafu so it's about late gratification. Delayed gratification. Alexander Ndungo. Delayed gratification.
na amekaa hapo mpaka yeye na wife yake kuna Range Rover ama nini sijui. Alexander uko gari gani hapo? Range Rover ama nini? Actually ni delayed gratification ile when you get started. Baka una do tayari hata you don't even you know what to do. Come on, you know what to do. Mimi nimedelay hiyo Audi karibu sijui 5 years. Finally kasema man, my course is clear. When will I ever drive this car? Alafu specifically niliadmire hiyo gari in 2019 kwa auto show. Niliona kasema I have to buy this car. So okay, of course I'll buy the 2024 or 25 later on, but nilisema lazima nimalize ile taki ya 19 niimalize. I have to nitoe kwa system. Kwa hivyo ukimake do itakuwa hivyo. The first time ukimake do utaispend na vitu za ujinga sana. Okay, do that. Ndio ile uflash hiyo ujinga kwa system. Uiflash. Naona ile royal flash. You have to flash the craving umalizane nayo. Na mimi hata sijamake do more bado. But yani I have a long way to go. But ile example too, ukiingia tracking for example, alafu umezoea kumake maybe 4,000 per month. Alafu check yako kwanza upate check moja in 2 weeks upate check moja 8,000. Meaning in month yako 16,000. Utachizi kiasi, utachizi. Kwa sababu all of us everything inakuwa accessible all of a sudden. Mpaka uamini. Tumia hiyo flash. Kumbuka boy yangu alimekio do tracking akachukua do akaenda Kenya. Alikuwa ile freestyle. Ile tukitoka kwa system. It helps by the way. Lazima umalize hiyo taki ile uchungu ya work hard all those years. Ama kutojua information. Do a royal flash. Alafu nisikie poa sema basi okay sahi tushaenda vacation, tushaenda Mombasa, tushaharibu sawa, back to investment. Mbona sasa Kibora anasema nini? I love the analogy of the book. I see the patience and focus in achieving all this. Kuna patience by the way, ni marathon. Sasa msema kama unakuja states na uko a little bit older, advocation ingia tracking. If you're young, if you're 20, kasa hii watu wangu, somebody will swallow at Albert because you're a businessman. Are you going to let your kids go to school and graduate? Nikasema of course, no big deal. I mean, what can a 16-year-old do than be in school? Where are you supposed to be as a 16-year-old? Hawezi get job ya maana. So do the course, go through 844 system umalize. Then ukishakuwa adult 21, sasa uko legal to drink, then tuanza kuongea business sasa. Umeona? Ukianza ingine business ile mimi nakulipa tu ile ku offset taxes. Hii ni story nyingine naambia baadaye. That's why bado Aizo yuko hapa, bado Aizo yuko active leo. Tafadhali naomba namba tuanze ku-communicate please. Aizo kwa video description utaona namba ya simu. Alafu hata sio pekee unapiga simu. Naweza show hizo manamba ama nini? Siwezi show namba ya mtu. Muget so kuna message za leo nimeget more hata sija answer. Easy. Sija answer. Hizo kama mob sana. Yaani after live even labda 50 chain ya messages. So naweza go through na answer. Kama na time saa zingine nda pause juu si ati Morgan anakaa hapa chini na do nini. I make money doing other things. So kama nda allocate time. So ukinipigia nikumbushe ilikuwa live, ndaongea nawe eventually. I guarantee you nakufikia tu. Yes, story mob. So sawa. Namba iko description. Inaka wewe ni mgeni hapa. Wewe ni mgeni Maisha States. Musoma comments zote mbonga na kila mtu. Haya, Taja sema bro, unaweza nitafutia mzungu ni mari. I want a green card through marriage. I will pay 20,000 if it's possible. I don't think so. Siwezi kutafutia mtu. Unajua history ya kumari mzungu kuoa si eti unatafutiwa. Maybe kama ni arranged marriage lazima ukue hapo. Like if you want to marry somebody unaongea. Unajua I mean siwezi ambia dem ati marry this guy that I've never met. I don't even know anything about it. That's not how it works. Wewe jaribu kuja states kama kuja cruise ship mse wangu Taj. Usiongee mambo ya kujiseti hapa hivi. Hii ni illegal kwanza. Hii ni fraud. Kwanza unayeka hapa atani kutoa hapa haraka nikatie. Sasa kwa nini kwa live. You don't marry somebody then pay them. That's not what you do. Ukiwa mtu na wa mtu genuinely. Na muoa kabisa genuinely. Ama kama utakujiokolea it's up to you. Unaoa mtu kwa mtu sababu this is another human being. Alafu kumbuka niongee story kwa ile video nyingine before ile American citizen kuna rights zao. So if you marry somebody American citizen alafu umwache aseme they only married me for papers, utakuwa deported bado. Akijam na wewe atakudeport. So lazima ukue tafuta tu njia ujilete. Yaani jitume. Kama hizo job za cruise ship. Mimi niambo hiyo story na huyu msee siwezi mtaja jina. Naongea naye next time kama ongea na nyinyi. Alisema walimtoa Kenya na alipoa plane ticket, akaflywa mpaka Orlando, akaanza job,
Kuna mwingine pia ako California huko, sijaongea naye bado, sitaki kutaja jina ya mtu bado, wako hustle yao. Ndawauliza kama ni it's okay kuwauliza, ndio waambie story ile from their own perspective. Yani ukijitoa kwa situation, imagine umebuy tiketi umekam States kudo job kwa cruise ship for 9 months contract, alafu urudi home, mind imechange, umeona vitu jaiona juu ya job, unaona, especially if you're young, everything poa lazima umake sacrifice. Mimi nimake sacrifice kubwa sana. Kama nawaambia hizi story alafu una make life yake inakuwa simple, kumbuka hizi tunakwambia saa hii nobody taught me. Mimi na learn as I go, so it's take any time many take. So na ile kama msako age mate wangu, mimi niko 40 na 45 na 46 this year, so if you're 46 ama 50, that means time yako ni short, unaona. So kama time ni short, tafuta kitu itakumekia doa haraka ndio umalize hii life as a winner, alafu create ile wealth ya watoi wako pia wa enjoy more than wewe. What else can you give your kids than ku make millionaire? Trust fund babies, unaona. Ni tumbo bana. Sasa ngapi sasa hii? Let's send sana, by the way, last time it was 4 hours. Sasa question kidogo tuone imefika wapi kwa praise. What is a blueprint of becoming multi-millionaire in this world today? Soma books. Alafu pia proximity. Tafuta mtu kama mimi nifanya hivi. Mimi kuna msali alini aitwa Brad ni ameniseti poa kabisa. Brad ule best yangu, ule video yangu ya last year akiosha Audi ni best yangu sana, by the way. Brad tulijuana, he is a millionaire. I'm not kidding, he's just a millionaire. So kuongea na yeye ile nisema ni privilege kuongea na mtu kona do. You're very simple. Kuna hii book itongaje, nimesahau jina. Yosema find the person that you want to become, then kuwa close kwa huyo msee. Unasikia David? Kuwa close kwa huyo msee millionaire, alafu kuwa close kwa huyo msee, alafu be willing to learn from that person. Any willingness ile kulearn. Sometimes hata unajiweka ile 100% unajitoa kabisa, sema I'm beside myself, I'm going to find this millionaire, I'm going to talk to them, everything they say I will do. Nasema kama ni guarantee utajipata wewe mwenyewe hiyo mindset imechange, mwanza kwenda hivi. Brother aliniambia tu one thing, akambia Brian ati, so Albert, what's up with you? Akambia, oh, I paid off all my debt, I'm debt free. Mimi namringia, so I don't want to be in debt ever again. Akasema, well, that's not really true. Utachukua debt, upay off debt, then something will happen, then you're going to be back in debt again. Debt ni as inevitable as taxes na death. You'll always be in debt. So what do? I'll tumia debt to your advantage. How do you do that? You leverage debt. Suppose kama mimi hata kusema akuelewi na ungetu ile past experiences, gari zangu ni za deni, hata hii simu ni ya deni. Naona hii simu ni ya deni. Kama juu ya America unachunga simu na deni. But what's the difference? Are you deni? Saa hii, instead of paying off debt, ile for my own discipline, if I buy something in debt, I already have the money in my account cash. Kwa nini? Ile tu ku level head yangu, ile niseme ati I'm going off the script. I'll buy iPhone 15 na hiyo do. Naweza buy Samsung 24 sahi, Ultra 24. I'm thinking about spending Samsung sana, sijui nimezoea iPhone sana. Ile ecosystem, iPad, MacBook, no, nimezoea hivyo. So kuwa na mse ule unamwangalia alafu unammentor. Go, kwa sababu imagine hivi, if you've been following your rules that you know, the information you know for the last 5 years, and your information has never changed anything in your life, na ubao nafaa kukula. Do you know anybody, come on, if you've been following information, that information that you have, the limited resources you have information, the last 3, 4, 5 years, ama 15 years wengine, it has never worked. You always, oh man, I'm going to be rich one day. Ni kama dream. You're still dreaming in your head, but you've never been rich. What would you cost you ku abandon your mindset yako kupikia mtu mwingine hule actually is a millionaire? Mimi nikiza Brad kwa naongea tu any evening talk, aligundua hivi, I learned something kuja hapa States. Utaongea, niko nasema watu wa young aongea hivi, watu middle class aongea hivi, watu wa dosi aongea hivi, watu wa older aongea hivi. Sababu States ni capitalism, everybody's so busy. So if you want to get knowledge, upate mzungu mzee, this is what you got to do. Anza topic, alafu wacha yeye aongee. No. Talk once, listen twice. So Brad ilikuwa tunaongea na yeye. So nasema mse ni mzee wangu, but he took interest in me. Ananiongelesha naanza topic, alafu anaongea. Naanza topic, alafu anaongea. I realize, wait a minute, when I think about it, every time he speaks, anipatia game plan. Bila hata kujua. Alafu si ati ni selfish, because I made him feel comfortable around me. So we are friends.
Mimi nakwambia, niambia Brad, if you move out of this place, mimi nakufuata. Kwa sababu aliuza hiyo property yote, aliuza by the way 2.8 million. Aliuza hiyo property yote sahi. He's trying to move. Mimi namfuata by the way, kwa sababu ni kama buda yangu, move hivyo. Yeye ndio rich dad, poor dad. Unaona? So find somebody who's doing what you want to do, alafu emulate, follow. Kuna sasa sema unifuata mimi. Sawa? Sababu unanipatia pressure kwa sababu lazima ni succeed ndio pia nyinyi succeed. Unaona sasa hivyo? Hata sijui kama unanifuata mimi, maybe you do. Maybe na inspire yourself, sababu mu inspire yourself. That's the point by the way. Find somebody who's doing what you want to do, alafu follow their footsteps. Outa lose anything, utamake your learning curve itakuwa shorter because you'll get there faster than if you're doing it by yourself. Sababu unapata you lack information uko peke yako kama uko exposed. Kama si hapa hivi mimi kubuy book ni very easy by the way. Na buy Amazon. But the truth is buy Amazon, I will never read it unless I have time. Kwanza tangu nianze YouTube siku hizi kusoma imekuwa hard. So what did I do? So okay, now I'm going to take a sacrifice. Mpaka YouTube ikue, yani I'm trying to help as many people as possible. Mpaka nikuwe busy by the way. Nikuwa busy pia mimi nda abandon YouTube eventually. Ala sijui tenda wapi by the way. But ile at least by the time ndaachana nayo, kuna wase kadhaa nilivuta wakakuja na hiyo mindset. Sasa hiyo wako pia wameanza YouTube yao. That's the whole point. Mimi nitaanza mtu aone kile mimi nafanya, ani imitate. Pia aanze kufundisha wase. Iko tu ile kama cycle. Tuinuane sisi wote pamoja. Kwa sababu kila mtu, life ni short. Kila mtu labda ndako na watu 5 alafu nicho kufanya YouTube anymore. Sasa hivi na 3 na bado unisumbua. Sawa. So, fuata mtu, be ready to learn from somebody who's doing it. See ati somebody who's not doing it and anaku advice. You've been trying that anyway. It's never taken you anywhere. Mimi kana huyo msaka niambia there's good debt and bad debt. Good debt, borrow, brings cash flow. Bad debt, liability, consumer debt. Game over. What do you mean by that? Well, listen. Oh my goodness. So mimi nakamkumringia alafu yeye nipatia game plan. Kisema let me try that. Nikatry nikabuy track ya kwanza. Niliogopa sana by the way. It's like nili empty my savings. Chukua savings account yangu hivi empty yote. All the coins, everything. Nika check. Nikawasha hiyo check but iko na information yangu personal. Nipiga picha by the way, nipiga picha hiyo check. Nikaandika down payment. Ilikuwa $53,000. Nikapeleka kwa bank kapatia. Wakadedicate check ingine yao sasa ya 210,000 ama 19,000. Ilikuwa 16 ama 19. Nikapeleka kwa dealership. Yani sijai buy gari hivyo maisha yangu by the way. Ikwenda kubuy gari it takes 2 days. Mna test drive, mnaangalia nini, unaangalia tire, una test drive tena. Hapo niliingia kwa dealership kaambia, "Oh, I want the truck." Kwa the truck is not ready. Give us like a week. Okay, niko anxious. Sasa kwa sababu ameuza hiyo truck. Okay, sawa. Kangojea. When I showed up, msee aitwa Jamie. Nizampatia shout out ni Jamie dealership, Nas Trucking. Hapa hivi Roseville, kama sana Juma Liko. Jamie, nice guy. I mean, salesman, I don't care. If you ndaongea story sasa, hata ni pause kwanza. Nikaingia hivi kuona Jamie, nikampatia check. Akanipatia key 2 na jacket ile ya blue, ile jacket ya blue na bag na kofia na kila kitu. Akaniambia, "Well, thank you for doing business with us." 5 minutes. Hata jakunywa maji. I'm like, wait, that's it? Yeah, that's it. Yeah, you got the keys? Yeah. Truck is over there. Oh my goodness. Ilikuwa ni 5 minutes. Kwa nini? Nilimletea check. So as long as we exchange, nimpatia check, akanipatia ufungu. Akwashauza gari already. Hakuna mambo jambo, sijui nothing. Nikaangalia truck hivi, kisema changanikiwa. Actually nilienda live kwa Facebook. For the first time nilienda live kwa Facebook. Nisema maybe ndio sawa hii moment nimechanganikiwa, nikaenda live. So kadunini nika film gari, nikaingia ndani, nimechanganikiwa tu, yani niko sikia COVID mpaka nina mask. Ilikuwa 2020. Alafu nikabuy truck. So mimi siwezi drive truck kwa parking. Nikasema acha niwache hapa. Nikaitoa hapo nikakata mali kando. Nikamwambia wife, "Oh, I just paid the truck. What do we do?" "Oh, just come home first." Okay, sawa. Nikaenda nikapaki ile truck nyingine, tukaenda home, tukashower kila kitu, tukaenda kupick truck na wife. Actually si mimi drive kwa dealership, yeye ndiye alidrive. Hiyo video iko kwa Alhal, enda muione. Unaona hivyo? It took like 5 minutes. Kwa nini? The dealership was not financing me. Ndio kwa bank kinipatia do. So when I show up to the dealership, na do already. Washamaliza hiyo transaction already. Umeona sasa? Inakuwa very easy. Kubuy hiyo truck niko na fear. Will I ever make my money back? Nikarudi ile modile ya uoga tena. Ile fear ile, oh my god. Account yangu iko empty. Mimi nakwambia kweli kabisa. It take 6 months nikanisha replenish your account. Sema, wow. Hii truck ni ya deni, na ile pesa nimetumia kuinunua in 6 months imerudisha yote. Man, ndaba ingine. No, ndaba ingine. Si niliba ingine. Sasa kuba ingine tena vizia.
Do I have the fear? Nishazoea sasa hii. Imekuwa ni kama tu ni routine. Tutaenda ba ingine. Umeona sasa? Ni hivyo tu. Sometimes lazima overcome ile fear. Ile fear kuna ile unknown. Uvuke hiyo bridge. The other side unashangaa. It's actually easier than you think. Umeona sasa? Sababu instantly now my wife was a driver. Kwa hii kampuni nafanyia job. Nikabuy truck. Effectively in the beginning akasema ati no. I'm going to be working for my husband. Nikamwambia no, you're not working for me. We're in business together. Bado iko click kwa kichwa chake bado. Umeona sasa? Hata sasa hii click bado ishashindwa. Ati akona mtoi newborn 6 months old, alafu amekaa home as a stay at home mom, na bado gari analipa pesa, ile passive income. I make sense bado. But that's the thing you have to do. Ile overcome fear. Ile fear ni ile to the beginning. Kuwa na hiyo fear. I'm not saying get rid of fear. You still have the fear. Iko present every single day. But ukivuka hiyo bridge, the thing unafikiri kuna masharks kwa hiyo ocean. I mean kwa river ama stream. Ukivuka hiyo stream even the other side, ukisha overcome hizo masharks, to realize it's actually easier than you think. You just gotta make the first move. That's why nasema ile start before you're ready. Sasa imeka kwa David sana. But David najua David by the way, tunajua. Tuongea. So namjua nimekoma na yeye, ile tumekoma na yeye. Ona. So make the first move. Itakusaidia by the way, make the first move. Na mimi nasema tuko my best. Usishow up the first time, Albondi huyu anataka reach, muombe do kesho. Don't do that. Come on. Hiyo sana niambia kama mimi sitakutupa bado ni best yangu, but you can do better. No. I don't want to give you my fish. I'll teach you how to fish your own fish. So you don't have to ask me for my own fish. Pia wewe ndio teach mtu mwingine. Hiyo ndio logic. No offense by the way, naelewa. Ukiniomba do nakwambia maybe kuna assumption wrong. Hata mimi niko ngaiva fikiri wako state wako na do wote. Yeah, true. Wengine wako nayo, but kila mtu ana expenses zake. Naona. Kama ikituma do sana Kenya, are you sure you're sending this money to some guys ama some ladies you have out there? Sasa inakuwa kama friction nyingine mob sana. Umeona sasa? Na pia mimi na vitu zangu pia. Naona. Kila mtu ana stories zake. So David anajitubonga na yeye. Tuendelee kidogo. Sasa business zimekuwa mob. Nimaliza diagram ni hii by the way, diagram. Kuna dui diagram hapa. Wasawajui liko hapa hivi, tuko hapa. Hii diagram. Bado hii ndio ya mwisho by the way, hata kwanza ni ya mwisho. Income yake inakuwa more than expenses. So you don't really worry about your daily expenses sababu your assets is like take care of everything. They buy your car, all that stuff. No. That's why also Adosi unapata wako they have a driver. They have a butler. They have a this. They have a that. They have a this and this and this and this and this and that. Mimi nishaenda nyumba multi-millionaire. Unaingia hivi kwa hao ni kama hoteli. Actually ina smell like hotel sometimes. My fragrance. Kuna vile interior design amedesign hao in a way. Kuna bookshelf, kuna fireplace, kuna TV everywhere. Kuna TV. Kau best mmoja huyu sasa majina karibu niseme jina yake. Ako na piano, grand piano kwa entrance. Halafu unaingia living room hivi. Iko spacious yani. Ana zile couch yani, couch zimefloat kwa living room. Hakuna wall hata uone hii wall iko huko. Alafu kuna yani hiyo kuingia kwa sababu ni mtu old akonunua ile gari akonunua ile nyumba iko na top floor na nyumba ni 2 levels. Kuna ile main level iko na everything main level. Alafu kuna basement. So basement kuna another living room, 2 bedrooms. Alafu kuna pool nje. So ukitaka kwenda kwa pool kuna 2 ways. Unatoka nje uzunguke hivi kwa pool ama uende kwa basement utaingia kwa pool, kuna bathroom yake, kuna barbecue. Yani how you kuna everything you need. So mutaka vitu kai hizo by the way. Musema if I'm young and I have those things, I'll never leave the house. Of course I will. Nasema tu ile imagination. So that's the thing. Una make asset na kwa mob. Yani if you start changing your mindset and you start making money, where your life is headed to is much better than where you are right now. The only thing ile lazima sacrifice. Ufika huko as quick as possible. Get rich as fast as possible. Mona, as fast as possible. Kama YouTube ina do. But YouTube ina do kuna post video moja a month inconsistently. Lazima post 5 videos a day if possible. Kama na hiyo time. Alafu kumbuka assets si employee. Lazima kuwe na job on the side. Ukibuild assets. Sababu diagram yetu imeanza na job kwanza. Alafu eventually una eliminate hiyo arrow ya job. It's not there anymore. Sababu you don't even need the job anymore. Mona sasa. Kama mindset yako somebody, mimi need job. Job ni ukweli. Job is important because your job is your first business partner. Makumbuka, if you use your income from your job right, uta eliminate your job. Kabisa, you won't even need it. Ukipata kama kuna apartment buildings 30,000 units.
ama 60 units ama 80 units, inakulipa kama 40,000 a month. Haujadu ene, ulibuy tu once na deni, by the way. So you get the money, you pay the bank, and the rest you keep in your pocket. I mean, come on. You know, dream yangu, by the way. And I'm still dreaming. But I'm not just dreaming. Every single day, I'm doing the best I can to get closer and closer to my dream. No, Closer, ile song. Sijui nani hiyo song. Anyway. Sawa, nimekaka David sana. Namjua David. Kuna Fes Kimindo. Niaje kuja US na RN then ni quit nifanye tracking. Kaona kama na RN ni registered nurse, ni poa. RN ni poa. Kumbuka nasema hivi, you only quit your job when your business is succeeding. So hiyo ni poa. Uja kama na RN alafu pia ustudy tracking. Uone kama ukiswitch itakusaidia. Ama ubaki RN maximize RN pia. Every level ya career there's a way to level up. Naona. Muongejua tracking, that's what I'm familiar with. You know, I'm very familiar with tracking. I say something and you do it, 6 months to know exactly what I have. Alafu the next 1 year utanipita, alafu I'll be coming to you for advice. Sababu tengile level mi sijai fly. No. Ndagezo fly 35,000 feet. Utakamu uza fly 40,000 feet, private jet. No. So ndakamu unambia, oh, how is the weather on 45? So and I like that, by the way. Mi sina hakuna wivu. Kwani nakupeleka wapi? Mi niko 45 uko 25. Uko millionaire by 30 na mi niko 50. I need your help. Why not? Kwani I need your help. Labda tukama best. Sababu una more potential na time. Mi sina time. Time is the most valuable resource. So if I'm 50 na niishi mpaka 70, I have 20 years to go. If you're 20, you have 40 years to go. So uko na more time than I do. Your time is more valuable. If you use your time valuable, uta achieve more than I will. Kama mimi mindset yangu hivi, I'll get rich or die trying. And why am I going to get rich? For my kids. Hiyo ndio ina continuum. Si mimi peke yangu, by the way. Hata si for my kids. Kama mujua something, sijui naweza describe aje na hizi words zikuwe simple. Wacha ni simplify. Muta simplify everything, by the way. If kana ongea vitu ile na try kuibase, kwa sababu kumbuka most of English, alafu na translate na Swahili, alafu na try to explain the easiest way possible. Ndio watu waelewe. So kuna kwa kichongo zinarana lakini how do I describe this in Swahili? Ndio ingiane poa. Lugha yangu ya mama, naona Swahili. Msema Swahili lugha mumbo kwa Kiswahili, by the way. Hata English na Swahili hivyo tu. Shang ndio in between, naona. So ukinini ile concept ya kukuwa na do ni time. The more ukitumia time yako ile vizuri kabisa una maximize, utakuwa where you want to be faster than somebody else. So if you're just wasting your time, if you're not doing anything about your life and you're not making a lot of money, it's on you, ni wewe. No. Sababu ukiamua leo, let me take steps towards being rich. Eventually utafika pale. Sababu ni marathon, si sprint. If you can sprint, sawa pia, even better. You'll have even a better story. Hakuna limitation, by the way. Kuna wase wanza hiyo step 1 even and step 50 na step 1. Kuna sana step 1 na pole for years. Hata ile the experience of having money is still good. Sababu it's better than last year, what you had last year ama before. Muona sasa? So ukianza kama na RN pia kuna potential yake pia, by the way. Kuna vitu mimi sijui, you can do, yani ukiangalia ukizeeka kama una narrow down nini, the more you get older, the more you narrow down on what you want to do. Uko young, you have options. Naona unaweza mtu yote kutaka. Mimi nishaoa, so I'm not looking for somebody to marry anymore. Yes, a priority. Nishaoa, nishamaliza hiyo story, nisha check box. Naona I have kids na because na focus na kukuwa na my kids wako na second generation, as long as wife iko alive, ndakaa naye. Akidedi, well, tajua what to do. No. Nakumbuka mimi kuna mse best yangu itoka Fanaka, Jojo, mtoto wa Jojo. Kuna song yangu anaimba inasema I'm a green card daddy. It's true. Mtu kama mimi saidi American citizen. Naweza kama Kenya ni wadem na nimlete hapa na atakuwa raia kesho. Unaona? I have that ability. Kwa nini? American citizen. Na mwatu leo pepa. But I'm married, I have kids. Hiyo si priority kwangu sahi. Unaona? So I may have the things to help you, but your timing ndio necessary. Wakumbuka kuna msako na si lazima uwe mzungu, by the way. Uza kama upate Mkenya dem ana chali, alafu muoane una mapepa kesho. Hivyo tu. Wase udu hivyo pia. Wase wanampatia pepa. Sisi ni lazima upate mzungu. Kuna Afrika pia kunaye. But how do you get yourself in a position ndio you something kukamie? Lazima uko kwa highway. If you want to
go to Las Vegas, lazima uko kwa highway uweke kidole hivyo sema hitchhiking. Maybe you'll get a chance upate ride kwenda Las Vegas. Unachukua hiyo. You have to get yourself over there. Question sana. Back to hiyo, nimeweka hiyo picha ndio mkumbuke baadaye. Malizi hapa hivi sasa tuende kwa question nyingine kwa nani? Joseph, wacha ni rush through alafu ni maliza ma questions kidogo. Sema Joseph Kimani, with hosting I saw there is a Kenyan offering those services until you settle. Yeah, by the way, if the Kenyan is offering those services until you settle, man, do it. Anything you can. Sababu I'm pretty sure it's a business. Utamlipa. People don't do it for free. Ni business. Kama amemaster hiyo kitu kufanya hivyo, better. Naona. Provide service, ana provide value kwa wasee unakuwa comfortable. Do it. If I knew how to do it, I'll do it too. Sababu najua hii ni life ya mtu una change. Tulikuwa Red Pill Ninja. Anasema nini hapa? Talking of cars, being a liability, however, some cars can generate income. For instance, sports cars like a Lamborghini's etc. when you rent occasionally. It's true, Red Pill Ninja. Me kwa Lamborghini, I'm not renting. Oh, are you kidding me? Come on. But it's true. You know, the rent. It's a buy or rent. Me rent Lamborghini yangu. Ooh, no way. I admire too. Oh, Lamborghini, how you doing today? Kama naisalimia kila siku. Maybe for 1 week until you get talking. You got any poor? So ile orange ile mwana kuiona kila saa. Labda imeuzwa by next year, sijui. Lamborghini ni gari poa. Oh my goodness, ni gari poa. That's how unajua ile custom ordered. Ni gari poa. Alafu ndio ni gari ile paka ina pull attention. Just you driving it, hata kwa lights, hata kwa highway. Hata karawa za pull over ndio waone. Oh, what kind of Lamborghini is that? Oh, I somebody, can I have your license and registration please? I was like, what kind of car is this? Oh, I'm sorry. Lamborghini pull kila mtu. Unaona sasa? Ni gari noma sana by the way. Imagine gari ya 400,000, 600,000 ina viti mbili. Engine ni kama sijui ni V12 ama V8 kitu kama hiyo. Alafu ina nguruma tu unasema oh my goodness. Alafu hiyo inakaa very low in the ground. We, acha tu. Next. I've learned very important concept today. More effort should be geared towards investment when employed. Then your investment will automatically generate enough income for you. True. That's why nasema ebook I'm not supposed to publish it sababu ni publishing ya mtu. Na apologize by the way. Wakisema you have to take that video down, na take down. But ile nimeweka hapa hivi jina Kiswahili, that's why. Ingekuwa English sasa ingekuwa shapata ma story mob. Si book yangu by the way. Ebook ni hard to find. It's very hard to find by the way. So nisema kama nachanua say I'll talk about it na pieces na bits. It's like conceptually na make sense directly. That's why Vini ndio huyu. Vini as a YouTube bana. Nasikia nikwambie kuna Kevin Onyango, mimi nadai kukuja kufanya postgraduate USA. Labda unichanue kama ni idea fiti. Kuja. Maze, why even asking me? You're asking me sina post. Kuja bana. Kuja. No. Sasa kuna wase brilliant kuniliko hapa hivi. Mimi sijasoma by the I'm not educated. I never had a chance to. I probably never will. No. Because I think people go to school. Yani kuna value mingi by the way. It's not just about being rich. That's not the point. Kuna ile your presence, wewe, just wewe, Kevin Onyango, just being in the world existing. There's a value in that. Somebody will find value just for you just existing. Kumbuka hivyo. Ukuja postgraduate ufanye labda utadiscover kitu kingine. Si lazima kila mtu afanye tracking by the way. Tracking ile more pati ile bridge. Ile this is one of the things you can do to make quick money. Hiyo ndio idea. Sababu kuna master's degree na umake do, si kila mtu ni tracking. I met one of my friends jana, sijui kama ako live. Yeye ni pharmacist by the way. Amekuwa found the last whatever 15 years tangu nimjue. Yeye ni pharmacist. My friends wale najua pharmacist ni wawili. Kwanza mmoja ni pharmacist na yeye fix magari. Anajijua. Sio kama ako live leo, but ako live leo najua. There's a bogaji yake. You fix magari. Is a pharmacist, but passion yake ni kufix magari. Man, he's doing a good job. Baka mbuza, wewe. Why did you do pharmacy? Kulipa bills. No, lakini passion ni magari. So, no, kama mimi I'm a truck driver, passion ni kumake video. Mbona sasa? It's tricky. Sometimes you do the thing to pay the bills, but the thing you actually want to do iko the other side. Mbona sasa hivi? Nakwambia hivyo by the way. Alafu hapa inakupatia options. So, isema nadai kuja kufanya kuja
kuja, apply, kuja. That's the whole thing. The new system sasa sahi. Tutaongea, discuss. If you need some help, natafuta mtu ule anajua more kuniliko. Ni hard kupata watu, by the way. Nataka kumeki the other side of Man Cave kwa podcast kabisa. Iko set up kidogo, by the way. Ni tewase. Maybe ndata ndafly wengine hapa. I need to fly them over ndio kama ongee. Sababu ile value ile. I believe when you put positivity in the world, it comes back. Hata kama si monetary, si financial. Kuna ile ina come back. I guarantee ina come back. Sasa kuja anza ku-apply sahi. Angalia options. Enda angalia internet, angalia options zile ziko available zote. Kuna baadaye kuja states kuna scholarship. But I think sometimes kupata hiyo scholarship you have to be here. Sometimes you don't really know. Your scholarship, maybe they have 10 scholarships every year kwa hiyo university. So if you're here presently, utapata wewe utakuwa na hiyo access ya scholarship. Alafu atakulipia. Kuna vitu kaa hizo. Hapa we have so many rich people. Ukipatia mtu scholarship ile kuna foundation ni tax write off. So if you make 2 billion, alafu you donate half a billion, bala kulipa tax in tax write off. So una tax you from 1.5 billion. So you're pretty much saving money by helping somebody else. Because you're doing what the government should be doing. So reward. So kuna more scholarship but ziko within. Sababu ni si kitu public, ni kitu ile iko scaled down within the university. We kuja. Sawa Kevin, kuja. Whatever you want to do, you graduate. Somebody needs a Kevin Onyango professor kwa your university. No. Si kila mtu ni tracking bana. Tracking ni munge jo tracking, that's what I know. Ni kama example. Sawa. We need a Kevin Onyango kwa your university. Get my point, no. A Barack Obama president. You get my point, no. Kuja bana. And I insist. So I don't do tena. Tatu I don't manini say tena. So unfortunately, because you might be the first one hiyo policy ya kusaka msee, andika word moja, mimi ni mzee bana, akuhost haiezi apply. Unfortunately, because you might be the first one, so hii policy ya kusaka msee ya kuhost haiezi apply. I know it's possible. Kuna wase kuja hapa hivi. Mimi kuja hapa nilikuwa the second person in my family kuja hapa. My sister alikam kama chuo. But ndio sister wangu alikuwa ametravel, sister wangu alikuwa sijui India nini yoga, ni kama sister wangu ifanya nini? Ifanya health, itongaje kitu. Yaani dietitian alafu na something health. Ile ya community, kama community work. So alikuwa akaenda Angola the same company come to my US. Kuja US akaanza shule ya nini? Akaingia shule ya aliapply shule kama kwa Angola. Sawa. So itakubring hapa hivi. She was the first one kuja hapa hivi. Ukuja states hauwezi fail. I don't know what to tell. Wewe nipigie simu, nichapa viboko huko kwa simu. Sitaki kuchapa viboko hapa mbele ya watu na kuaibisha. Na joke by the way, na joke tu. Sawa. Unapata msee, wacha ma assumption. Assumption ni fake dreams. Just do the thing. Stop thinking about how you're going to do it. Sababu kusema, you know, anybody can do that. Anybody can sit down like, oh, mimi ni Lamborghini. Mimi na Lamborghini already sahi. Nafunga macho na Lamborghini. I have a $2 million house. Okay, what if I have a $2 million house? How am I going to cut the grass? Yeah, you can imagine. But your imagination too, it stays in your mind. You start the thing, you solve it in your mind, nothing happens. The thing that counts is when you start the process of doing the thing. Then lazima ikuwe tangible. Mwana sasa. Carlton Ariga. Mazee, leta huyo kolo hapa. Tuko na maswali mengi mno. Mazee Carlton, kumpata ndio shida. Kumpata. Koloni bro. Hata mugongane. Kama hiyo time tukubongana kwa gari is because tuliamua hivi, since we're going to the same place to drive pamoja. Nikamwambia I'm planning to make a video. So I need to drive my car. Kama sikuwa ningeenda na gari yake. But pia gari yake ni mbaya sababu nikienda Kolo anapata call fulani and wache mataa nipande Uber. So nikamwambia wafanya hivi. Tuenda gari yangu ndio usiniwache mataa. So mimi nilikuwa ride yake. Nikamwambia, oh by the way nataka make video. Unajali? Tuongee. Sasa ule chikienda aliongea all the way. Alafu after that sijui alienda wapi. Koloni hustler. Yaani hustler vibaya sana. Yeye make dose juu. Akona simu ya job. Akona simu. Yeye kuna job yake ya fast, yofanyia best yake Msomali. Yeye akona job moja ya call all the time. So akon call every weekend. So you need part time by the way. You need part time.
Asema hiyo job ndio mlipianga sijui ni kuna kitu ufanya naye, kuna yani extra income. Aina story mob ile tu masimu but ndio masimu ni job. So once in a while lazima ende kwa ofisi. So ako very busy. Kama ako job amelala. Ikimpata ni bahati tu, labda tukigongana mahali. Nampata tu. Pia si wa YouTube. Hata asijikaza afanya YouTube. Umeona? Nampata tu ndamleta. Saa Carlton ring ama mnajuana. Kama unajuana mtafute. Nelson Mogere reporting on duty. Yeah. Umeingia sahi. Tumeongea vitu mob Nelson. Utaenda kuangalia ile recorded version. Rich people pay for things according to their creativity. Myron Golden yosema hivyo, Myron Golden. You pay for things according to your creativity. Aliexplain kitu kama yeye sema vile alikuwa anafundisha wasee ile seminar yake. He wanted to get to his destination faster. So aka invent another group ya wase wadosi. Ile group wanamlipa when he goes to see you in person challenge, unamlipia tiketi na kila kitu, yani inakuwa more efficient. So you use your creativity to make more money. That's true. Najua kile unasema by the way, watu wengi wajui hiyo, labda ni breakdown baadaye. Unaona, Red Pill Ninja anza YouTube bana, anza YouTube. Aizo iko active leo, ni aje nafani mlipe sasa, ametokea hapa mara moja. Na hiyo story ya deportation enye Ibra alikuwa anatuchapia, please explain. Hata sijui, lazima nipatie context. Mimi nimetaka kuwatch Ibra last year, na simuwatchingi sana pia. Unajua pia mukachap na wase. Kwa time naweza sema niko free, labda nimeshika mtoi na YouTube kwa TV alafu naona ile na catch-up na mavideo za watu. Kwa wale watu muwatch. Labda muulize ama nitafutie hiyo video nitumie kwa namba. Nione alafu ndakupatia comment. Sasa aizo kwa active leo mpaka sijui namlipa. Nipoa lakini nipoa. Na joke na have fun. Hiyo sasa sijui tafuta hiyo video unitumie. Sawa hizo. Kikuyu boy. Kawaida endelea kuerevusha wa Kenya. Big up. Najua Kikuyu boy pia namjua. So na mabeste wengi, mimi na mabeste wengi hapa hivi. @ ingia dating app. Hata sitaki kutaja majina by the way. But ziko. Ingia dating app. Naona utapata need alafu utajifulfill. Ukifulfill utajipata kwa states. That's it. Naona. We can need hata not your story. That kwa game chafu in the live stream. How will I get back on that? Sijui. Sasa Nelson, kama uko na $20,000 US, why can't you invest that money? Invest that money. That guy should be serious. Oh, kama kuna $20,000. Yes, ndio. Ana have fun tu, ni ile ana have fun. Maybe unajua kuna wase we need anybody. Sijui kama kwa serious, sijui. Kuna wase waga hivyo. Unajua kama mabesti yangu wale kuna wase wako type mbili. Kuna wase wako very like detail oriented, alafu ni mamillionaire. Na kuna wase wako all over the place, bado ni mamillionaire. Kuna spectrum. Kuna wase wako fun loving, kuna wase wako strict. So mimi hata sijui mupe na kwa hapa katikati. I wish maybe you can tell me. Wish kwa katikati. Niko a little bit funny. Kama sasa Ibra ni funny all the time. Ibra tu ni mwambie tu ni comedian. Unaona sasa all the time. Lakini hivyo ndio yuko. Hivyo ndio ni so kwa na yeye mtachaka kila saa. Unaona sasa. But ana abilities zake. So kuna watu kuna spectrum yote. Ba kama excuse me. Hii ni live. Ni live ni kama open forum basically. Ni open forum. Unaona? Hatujalipia anything. Eunice Modoni amesema I love this. Uni demo wa kwanza yuko hapa leo. Unaona? Mpatie makofi. Sijada mtu fanya makofi hata sijui. Watu wengi nyamaza. Ni poa kabisa. Hii ni live forum by the way. Ni open space. So Nelson, never heard you talking about money market funds, buying stocks, mutual funds, etc. Can you give us an opinion on them? Nimesema Nelson Mogere, if you're good at that, hizo mambo za mafunds kila kitu, you do it. Mimi musema hivi, I'm growing my business. So siwezi risk pesa yangu kuingia kwa kitu I'm not sure. I don't know. Siwezi yani na focus left kwa sababu I'm still building my business na my portfolio. I don't want to get into things I'm not sure of. Unaona? Kama ile kuna wasema umekidoa hivi, kuna game ya Lakers na which team? LeBron na Lakers na Golden State. Sawa. Mna bet usema okay, if Golden State wins, I give you $1 million. If they lose, you give me $1 million. If they win, I give me $1 million on a gamble. Sawa. So that means umechukua $1 million umewekelea chini. Wamecheza game. So you go anxious for
2 hours, game iishe, wa lose, you give away your million. Umeona sasa? Hiyo kama kuna disposable income over time, you have disposable income, you can do that. Kama umeingia mambo ya stocks na you know what you're doing and you're making money, I mean, more power to you. So mimi, I'm not familiar with those things. Someone kitu kama mimi niambia, if I have money right now, what will I do right now? Then I buy track ingine na track ingine. Kwa nini? Because I know how to make money in tracking. Kiambia story ya market funds, buying stocks, I've never made money in stocks mimi. So hata nimeinvest kwa stock ni very minimum, ile low risk money, which is true. And you can invest low risk kwa hizo stocks, you know, low risk, low rewards, high risk, high rewards. Mwana sasa. So I don't have the money ya kuspend kwa stocks sahi. Maybe nikikuwa more familiar sababu eventually if I'm focused on making money and growing, leveling up, I'll get there to make sense. Sababu jua kama tuseme you want to make like maybe a livable wage na stocks. So, where's invest 1,000? That will take you 40 years before you quit something. Sometimes watu chukua kama 10 million when kwa stocks. Kwa nini? Out of the 10 million, I would make 20 million, I would make maybe 5 million, maybe half a million every month from 10 million investment. Mtu make a fraction of the money you invest. So kama uko na hiyo pesa in the beginning, are you going to put it in stocks? Kitu iko volatile? No, you probably real estate. Nyumba iko hapo, stationary. Mwana sasa. So, na pia nasema, if I talk about stocks na kila kitu, mimi mwenyewe mu invest very low risk for stocks. So I don't really know much about it. Kama wewe unajua kitu unafanya, or maybe if you need me to confirm, sijui, I don't know. I'll mislead you. Find somebody who's doing it actively akwambie. But mimi najua any investment, si story, you have to invest more to make a little bit. Over time ndio una catch up. Kama mimi investment yangu ni real estate. So, what's my dream real estate kitu kama hivyo? I want to nikuwe na $2 million, niweke down payment 20%. Then you buy property at 20 million. Then I'll pay the mortgage over time. Preferably 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, doesn't matter to me. Alafu nikijua hiyo real estate nikibuy, if I have 2 million in the beginning down payment, if the investment makes me like maybe 50,000 a month, I'm okay. So I'll take $2 million, invest in a 20 million asset that will generate 50,000 a month. So what's 50,000 of 20 million? I'm a 50,000 of 2 million. It's a fraction. But what do I need on a monthly basis? Maybe 10,000. So even 50, meaning if I get 50 from Eolonia 2 million, my goal is to get the 2 million first. Then if we're able to invest for 20 million, then I can generate 5 million. I mean, 50,000 a month over time. So if I get 50,000 over time, that means I don't need to work for somebody anymore. My focus is to make sure you're building in a run. That's it. So if you want to make money in stocks, ni bahati. Kuna watu wanaingia leo wa double up their income. Kesho wa lose hata 3 times. No, ni very volatile. You can invest in stocks. Ni kama ni superficial in a way. They are really good at it. They know what they're doing. They will make those risks. So if you're doing it, if you're asking for my approval, mimi naweza advise stick on vitu ziko real kwanza. Then when you have a disposable income, nunua Range Rover alafu tupo zingine kwa stocks. It's a fraction of, it's like ile utakuwa na ile disposable income ya could do whatever you want. But me personally, I don't gamble. No. Mimi niko 45, time is limited. Kama ningekuwa 20 labda ningegamble. But 45, niko karibu 5th floor sasa. So ile niko focus. Kwa sababu pia I don't want to screw up my kids' inheritance. Unaona sasa? Nikigamble, ni feeling too, it makes you feel good. That's why I don't drink. I just drink water. Kwa nini? Drinking water inafanya ni maintain weight yangu, nisikuwe overweight. So I have to. That's why nachukua kubwa hapa hivi. Na hii ya maji. I just drink water. Kwa sababu nikiangalia in my day, I don't have time. When do I drink? Nifanye YouTube every day. I'm a parent, nifanye business. I don't have time to drink. Kabisa? No. Maybe in the future I will. Nikienda kuona maybe Will Smith tunaongea juu investment and nipatie drink. Well, juu tuko hapo hivyo naenda nipatie investment, tutaongea nitakunywa kidogo. Hata kama nitakunywa ni waste. I don't think so though. But nasema ile tu once in a while, ile kama there's something ile hospitality kuonekana kama niko off something. But probably I'll say no, I don't drink. I drink water. Nasema tu hivyo anyway. Naona.
it's good to be yourself, kwa sababu kama hiyo deal itavunjika juu ya kukunywa, wacha ikae. Unaona, I'll leave another day to make another deal. That's why. So stocks, I'm not so familiar. If you're good at it, tafuta mtu kwa YouTube anaongea juu story, atakwambia how easy. Wasengera sijui kama wana time. That's why. Sawa. Nelson Mogere. Sawa, tuende kwa next. Nataka cover a question. Kevin Onyango asema, not a question but a compliment. You have informed us a lot. Asante sana. Nashukuru bana Kevin. Kevin kuja nini? Kuja kusoma bana. Kuja usome bana. Kuja. We need a Professor Kevin Onyango. No. Ndakasema hiyo jina proudly, wewe acha tu. Everybody, see them kuja hapa tracking. Tracking ni wale wase you want to come through tracking. Kuna so many opportunities. That's what I'm trying to say. I talk about the things that I'm sure of. Ni safe, it's very safe hivyo. Mbona sasa? Wewe kuja masters. Kama una watoto, una commitment, man, soma kama unaweza. No. Sasa, Nelson, one thing I picked from your video is with Brad, he said he downgraded a bit due to divorce. And it got me thinking, can prenup secure your wealth from such incidents? Your take. Brad, unajua, okay, siwezi best yangu, so siwezi comment vitu zake kabisa. But alisema hivi, when they were married, walikuwa na lifestyle fulani. So wakidivorce, ali downgrade of sijui ali downgrade. Okay, I don't think I don't mind. Okay, example ni hivi. Let's tuongee story. Kama umesema hivi, Nelson na kuansa. Jumeniuliza anyway. Brad walikuwa na do business na wife. Wife alikuwa na run property. Brad alikuwa na invest kwa vitu za nje. Brad was selling things. Actually, business yao primarily ni landscape. Au enda kwa watu wadosi wana maintain nini manyasi. So wako na my employee. Wako na gari 3. At the same time akanunua manure kama extra business. Manure ya mashamba from an export from Florida cheap, na kama anauzia watu expensive with a little bit of profit. So alikuwa involved vitu za outdoor ilikuwa yeye. So wife was running the property. So when they sold the property, so ikabidi sawa brother na focus na landscaping na hizo vitu zingine. But I think unfortunately some of the employees were landscaping walikuwa na influence yao ilikuwa Brad's wife. So while divorce pia kuna conflict of interest, wakawaacha job. So ikabidi Brad a downsize juu wale kupata hao walikuwa ma lifetime wamefanya nao sijui ni kama familia kama maybe ni familia wife. So wange abandon to family yao to what, and of course mtu amedivorce kind of hivyo. I don't know what happened between them. Walikuwa separated for a while after mwisho waka divorce. So but this is what happened after my divorce. Brother amenunua BMW X5, akanunua Audi A8, akanunua bottom. So I don't think ali downsize kwa business, but ali upgrade life yake. So before kuna driving gari kama moja ama mbili, but tangu divorce excuse you daily driver ni BMW X5, alafu weekend ni Audi A8, alafu during the week anaendesha ile pickup truck ile. I mean ali upgrade, mimi nasema ali upgrade kudown ile. Anaongea ile humility kwa sababu unajua pia akona ile mutual. If you've been married to somebody for 30 years, so Brad ni grandpa, ana watu wake wana watu wengi, ni grandpa already. Si muold sana. Brad iko 50 something, 54. I mean yote kama maybe 10 years hivi ama 12 years kitu kama hiyo. Si mzee sana. So ana grandkids, so ali upgrade in a way. Hata sasa kuna girlfriend, maisha yanaendelea, unaona kama kawaida. Hata wame move kwa place nyingine, wame move on. Hivyo tu. Sitaki kukomea sana jeni best yangu, lakini that's what I can say hivyo, ali downgrade your business. Juu now ilikuwa it's hard to get employees to do the same thing. Wale previous walikuwa wamekaa nao sijui 10-15 years. So juu hiyo split, I think walikam wakisaidia mama, ndio business ika downsize kidogo tu kiasi tu. Sasa ndio hiyo basi, nimwambia too much information. Huwa una make sure una upload how many videos on YouTube before the year ends? Mimi sina target. Kama sasa target yangu ni hivi, mu upload video because I'm behind on my videos. Niko behind on my video. Kuna video nimefanya na sija upload, so mu pick and choose. I make more videos than I upload sometimes. Niko mbele because at least last year kuna computer yangu iliharibika kama 3-4 weeks, so I got nervous sababu sema if I had videos niko nimezipost before alafu nizi release. Kuna videos kwa channel yangu sai as we speak ziko private, so hizo ni za emergency when I don't have time naziwachilia ziende. Alafu kuna zile ziko kama sai this weekend I'm working on some projects. Kuna
Hizi vitu nimelipwa, vitu za kulipwa. This week hata sijamake a video by now. Jana sijamake a video. Nimake tu last week. Sijamake any video between jana leo. Oh, nimake moja jana kilikuwa tu. Hii ni private, hiyo si kila mtu. Ya event ya watoi, ito Winterfest. That's it. Hiyo tu hata mtu aiona hiyo. Hiyo si yangu. Hiyo tu ni ya watoi. But make sure napatianga video between 24 to 36 hours Iran kwanza. Ndio ni post ingine. Sikizi ndio wameseparate. Kama leo sitapost video itakuwa labda hii live. But hii live itakuwa kwa mainstream, itakuwa kwa live section. Short iko short section. But ile, if you want to make it on YouTube, kuwa as frequent as possible. If possible, one video every day. Kama una hiyo time. So ni ukianza YouTube, anza na quantity kwanza. Alafu quality itakamna over time. So kama niko na quantity in the beginning, at least nikianza niko kamera poa. Niko na Sony A74 moja. Nikabaya pili. Sasa mudu live na FX3 iko hapa hivi. Very expensive cinema line camera, inakanga tu hapa inaishi hapa. Nika insult by the way, because I bought this to go out there and make videos. So but mostly musema stuck with beba, iko connected, iko na microphone, hapa nachika hapa. Maybe ndabuy ingine. Kwa sababu kuna ile the specific type of filming I want to do, nitakudu na hii FX3 iko hapa hivi. Hii kamera ni FX3 hapa hivi. FX3. So ni sababu ina record slow motion, but the only problem ni ile haipigi picha vizuri. Photography iko na 12 megapixels. A74 I record video vizuri, but inapiga picha mzuri sana, alafu pia ni small, alafu iko ni kama hybrid hivi. So 9 times out of 10 ukipata pale nje ndakuwa na A74. Naona sababu ni picha, ni video, iko hybrid, yani iko perfect kabisa hapo. FX30 labda na plan kitu in advance. Hata most like this year stuck by any camera this year kabisa, si budget, but maybe nda buy FX3 moja ingine, maybe nilete hiyo element, ama labda Sony kitoka kamera mpya ile iko hybrid na pia ni maybe I'll go for that, maybe upgrade ya A74 kwa A75 maybe kitu hiyo. That's why. But upload video every day. If you grow on YouTube, upload. Don't worry about the quality as in a quantity. Then sababu quality you come over time. Atuzaliwi kama tunajua YouTube. So anza kama mimi I'm still experimenting. Mimi hata sijui kile nafanya. Ni ile tu experiment yangu ni ile, my focus is very simple. Niko na target in mind. Nataka my brothers and sisters wale wanajua Kiswahili wa benefit na the little knowledge that I have ni share. That's my goal. See views, see subscribers, see nini. Alafu subscriber nikifika 10k ile tu hiari yangu, because I have a camera that I don't use and some things that I don't use. Ndapatiana. I can sell them, but because I know people who might need them, who will have a better use with them. Sababu azingi kwa flow yangu ya job anymore. Kama nina drone mbili, ningepata drone moja but nasikia drone iwezi ingia Kenya. So hiyo siwezi patiana, ndakaa tu naye. Wife ameanza kuitumia ku practice nayo, wife. So hii ni drone ya kwanza. Drone ya pili mutumia every day. Mutembea na at least kama niko job, sibebangi camera juu niko job, najua priority ni job. Job muna na GoPro 4 GoPros, alafu na drone moja, alafu maybe na ile Sony ZV1. I have them all the time, either kwa gari ama kwa truck, juu I can take photos, na niko job, najua priority ni job. Lakini weekend mutembe na A74 mbili na gimbal mbili, by the way, na ile mzee, ile my first one, na niko na hii mpya carbon fiber. So if I see anything I'll make a video. Alafu gari yangu nimemount ma GoPro everywhere. If I'm driving na nime something zaongea na you'd rather do a video all the time kuna time, sababu nikiingia home hivi I have duties. Tuna 6 months old daughter. Naona ma diaper change, akule, kuna wao wengine pia. You can lazima balance kila kitu. So sema you watch the boys, I'll watch the baby. Okay, tuna switch. Get the baby, let me watch the boys. Okay, they want to go out, so tuna juggle up. Hatuna babysitter by the way. Babysitter kwa mother, but mother I'll get surgery. Anapona. So trying to dump watu wako mother huko, wakule happy huko. Au penda huko sana by the way. Mother wapikia watu tu. Anapikia na sambusa, anapikia chapati, ile moto ile, hot chapati off watu tu. Anyway, make videos every day, post every day. Don't worry about quality. End up with a quantity first. Tasawa David, quantity. Use your cell phone, use anything you've got. Just do quantity. Then as you do quantity over time, uta improve na quality as you go. That's the most important. Start before you're ready. In your advice ya YouTube. Sawa. Itakuwa poa. Chukua hizi tu mimi naongea alafu uzitranslate.
the way you understand them. Hata mimi watch, you know I'll watch that. No. Kuna sasa nitumia video hapa hivi imitate. Hata ajui any video yake ni poa kuliko yangu na mimi ndo nilifanya. Imitation yake is better than my video. Acha nisema, wow, I should get some acting lessons from him. No, sijui jina yake, nimesahau jina yake. Ametumia video imitate vipoa sana. But no, that's good by the way. Sababu acting pays really good. But even in a process, acting. Nasema uko Hollywood, California. You might be 10 years hujaipata movie. Consistency. Sasa David, why on the channel na cell phone? Just quantity, see quality, quantity. Best example, sijui kama ni good example. Trevor na nani Mungai Eve. Quantity. Sababu kumbuka ukianza na quantity, sijui kama msikia waliwachana. I don't even know by the way kama waliwachana. Kama sana najua director Trevor, niambie kama namjua. But then I'd like to ni bonge na yeye mambo ya directing sikia anasema nini ni brainstorm. But that's what I would do. Mimi vile nina watoi na I mean I can't pause my life to do cinema ama video because I have kids. I enjoy my time with my kids. Sababu najua wata move out. I know that. Nishaambiwa mara mob sana. So niko capped kidogo. But tukianza YouTube channel, quantity before quality. But every 10 videos improve something a little bit about your quantity. Ndio by the time nafika 100 videos umeimprove over time. Kama tukiwa Kenya, sijui ni kama ni easy target. Wa Kenya au do video yani thumbnail ni ujinga yani stupid. Hata mimi niko hivyo by the way. Do you know why niko nasema thumbnail ujinga? Nasema tu wacha ni do quantity kwanza. But siku hizi I'm very conscious. Nasema hapana. Wacha outreach. I need to reach more people or get a message. Sababu kuna watu unawa reach, they take action. Kuna watu unawa reach kama entertainment. So outreach ni poa sana. So thumbnail ni muhimu. Work a little bit hard. Tafuta tu ka software hivi. Ama weka picha moja mzuri. Simama hivi uchukue picha thumbnail. Preferably background iko clear. Sababu somebody should want to click your video. Mona. I'm trying to figure that out too. Mimi naongea tu vitu points zangu nimeanza kuandika. I want to improve. Kama sasa nataka improve thumbnail yangu sema I don't want to have a very busy background. Nataka iko tu ile precise. Ile kama ni man cave ya leo ndapiga picha nikishamaliza. Naambia wife kama nipige picha ni man cave. If I need to remove the background sababu this is very busy by the way, it's very busy. Kuna sijui kitambaa hapa, kuna camera huko, kuna microwave pale. It's too busy. Naona. But labda nyinyi mmezoea nini? If I could I'll just cover this wall kabisa completely. But itakuwa kama kuna DJ unit huko nyuma. So nashindwa dai weka wapi? Hii room ni ndogo, hii room yetu ndio hii. That's it. Man cave ndio hii. Inaanzia hapa mpaka hapa. So quality baadaye, quantity in the beginning. If you can post 3 videos a day, do it. Utagrow faster. Sababu ni kama according to algorithm ya YouTube, inaona kama you actually care about them. So you're giving them more videos. Good job. Alafu over time, uta-improve quality over time. But in the beginning, quantity. Imelenga hapo sana. Nafika mwisho kweli hizi questions bana. Hata sijui. Kuna Ken Samuels, kama Kevin Samuels. So, which US state would you recommend to a Kenyan person who is in health sector and is supposed to move to the US by December? Where kuja tu? Ken Samuels, where kuja tu? Preference. Kama unapenda baridi, kuja Minnesota, northern states. Kama unapenda joto, enda south. Kama unapenda in between, enda Iowa huko kitu hiyo. Kama unapenda mashambani, yani it's up to you. Where kuja tu? Just kuja kwanza. Alafu niambie mahali umelanda alafu tutaongea. Kwa sababu you're asking for my opinion. Mimi napenda Minnesota. Why? It's been good to me. I don't think neza pull anything nimepull Minnesota. Didn't take time kulearn. Minnesota iko najua how to get around. Bado tuna wazungu wengi hapa kuliko blacks by the way. Minnesota ni kama I think 75% white people. So mimi napenda Minnesota. Hivyo tu. Wewe unaweza kuwa na preference nyingine. I can't really speak for you, but wewe kuja tu. Uta figure out. That's something you'll just figure out by yourself. So sawa Kevin Samuels. It goes so close in a rhyme. Rhymes with Kevin Samuels. Kumbuka itubia yake. My name is Ken Samuels, rhymes with Kevin Samuels. Okay, a joke. Niko na act kitambo by the way. Niko na act kitambo. High school only act the last time. Theater. So ni Alda Junior. Mimi kitu sina nakosa ni financial statement ya kusubmit kwa community college ndio nipate CAS. So Alda Junior, siwezi kusaidia, I don't know how to help you na bank statement. Wasunza Albo, uzanipatia bank statement yangu.
bank statement yangu hata si ya itakuwa weird kwa sababu this is a guy who is running a trucking company in America, we are not related, alafu nikutumie bank statement, haita make any sense. The best labda nichukue chapa ningisha kwa account yako, alafu print bank statement yako for the next 6 months, alafu ndio useme uko na pesa. But I will never do that. That's really stupid. So kama uwezi come na chuo, tafuta scholarship. Kama uwezi scholarship, tafuta hiyo kazi ya cruise ship. Kuja cruise ship. Ikulete hapa at least states, alafu kuja ujione mwenyewe. Kwa sababu kuna some things, the ability for you to pick things, it depends on you. Mimi siwezi kuambia, I can't dictate how you'll do things. When you're better off to do what fits you. Mimi siwezi kuambia, I can try my best, but wewe ni wewe, you are you. There's ways. Jaribu hiyo recommendation, kuja kama cruise ship. At least now you're in America, alafu explore your options. Muona sasa? Chini mazama comments bana. Time enda kwenda mbali. Nafanya video ya RV show inaisha 5. Robert Miner, what's your take on taking a loan abroad, investing the money back home? Robert Miner, I can't do that. I don't live in Kenya anymore. It's a waste of time. Your investment ni kitu una you have to nurture your investment. Uwezi kuwa na 3 Kenya na unaishi States, itakufa. Kwa sababu when they need your input to run business, you're too far. Labda sale gari imeharibika, wewe umelala hapa. Before uamke londa job kesho uta give up. You always when you have a business ama investment, it's your baby. Nika una mtoi wako, you have to nurture it. Sababu until ifika ile level ile you can let it go, ifika 18 ime move out, it's your baby. So investment lazima umeke investment ile unaona. Hii nyingine yati uko hapa alafu na invest Kenya, watu play around hizo vitu. It's like it's too risky. It's too risky, by the way. Chances ya failure ni very high. Now, I don't think there's anybody who's level-headed in business. You invest kitu ana ile hands-on approach. Lazima kuwe na hands-on approach kwa business in the beginning because it's your baby. Uko ile cradle stages. You're growing a baby. Ukipeleka baby ana grow huko na huko hapa, you're not really doing anything. Somebody else is. Niko na Wasomali najua best yangu hapa hivi, wameanza tracking business wamwachia Somalia warania business. 2, 3, 4, 5 years wanakam, ule Msomali umwachia anasema anawacha job. Company na bankrupt. Alafu 2, 3 months afterwards, ule employee wao anafungua kampuni yake anatrack kama 10. Alitoa wapi pesa investment? Alibia huyo mse. Kwa nini? The guy was hands off. Hands off kabisa ile, I know, he goes to the mosque. He's a good Muslim. He prays every day. I trust him. Kidding me? You trust people with your money? Come on. Kila mtu ataka soft life. Hata mimi I'll do the same thing. Kinocha pesa yako hivyo, I invest on the side. Watu do hivyo all the time. So your business is your baby, cradle stages. You raise your baby 18 years, kisha move out, ndio so you can have a CEO. Angalia kama Microsoft. Bill Gates si CEO of Microsoft anymore. Akona CEO sahi, kwa nini? Ali grow to a level where he can walk away. He's still the board of governors chairman, ama whatever role, a shareholder, but somebody else is running it. Kwa nini? Cradle, imegrow, imekuwa adult, imekuwa legal, ipata license, move out, marry, kuna kids. That's how you do the business. You can invest Kenya na nini, hiyo ni assumption. Hiyo ni poor people mentality. You think that una impress or say, niko States, mudu nothing, nachapa magdabo, ni invest Kenya. Alafu nikam retire. That's a very stupid mindset. I'm sorry. Nile tu, in my perspective, my opinion, wacha nisi offend anybody, more very opinionated something saa zingine. It's yani ni kama it's too risky. It's too risky. No. That's how people get messed up. Unafanya kazi ma doubles, ma triple, ma whatever, quadruple, alafu unatuma pesa Kenya, unaambia brother yako ni buildie hao. Na brother yako hajai kuwa na business. Anaona cash flow ngine 40,000 sijui 200,000 every month inakuja kwake. Ina click sama, wait a minute. My brother is sending money. Oh, he must be so rich. Sema, how am I benefiting? Ati roho safi. Akudanga roho safi hapa. Atachukua half of it yake kando. Ajenge nyumba yake na ajenge yako. Aende kupiga story. Why are you doing that? It's your job to cradle your business. So achie mtu mwingine. So mimi ukinuza invest in Kenya, I don't think so. Business yangu ni baby. You cradle it from the beginning. Paka you grow up. Kisha grow up and unaweza walk away, still have, sababu it's your business. You're the one who knows what you did to start the business. You Kenya ni kama a really weird idea that people end up regretting. Umefanya kazi 20 years abroad, diaspora, umejenga nyumba Kenya, and what's a house in Kenya anyway? Suppose ukienda Kenya pale hivyo niseme nimeenda wacha nimebuild 4-bedroom house. Then what?
Si ni flex tu niko States. Ni flex. Invest, jenga apartment Mombasa Road. No. That I will do. Nikam Kenya nika 6 months njenge alafu nitoke. Iko so well machine that every month wasona lipa rent, inaingia kwa mortgage ya Equity Bank, alafu Equity Bank ni owner, half mimi owner, sababu ni teamwork. Unless ni partner na mtu ule ako businessman Kenya already, mimi to finances, ya to management, alafu to agree. Tuko na meetings every quarter. Anaambia this is the money in the account, that's how you do it. La pia anakurania business, usipik bro wako ula na business skills. You're better off working with a stranger than family. Because family, our entitlement. He's my brother, it's our money. Ata jui labda it's your money, or it's our money. Entitlement. They will never do something important. Mwana sasa. Nimeenda mbali na hiyo sana. But you get the point. Wacha kujidanganya. Business, you have to cradle your business. From the cradle to adulthood. Ndio iwachie. Hii kuinvest alafu naangalia kando, that's poor people mentality. You'll end up broke and frustrated. Because somebody will use up all your sweat and blood and tears. No. Kwanza hawajui chungu yako, they will waste the money. Hata ni stupid kupatia mseula jayo na do. Unamwaribu kichwa bure bana. No. Ndio hiyo sasa. I'm very opinionated. Yeah, that's true. That's how I feel about it. Wacha ni check into hiyo nini. Edwin, ndio kuingia. I like your content bro. So ndio hivyo. Finally Patricia. Leo nimehata live na no worries. I'll watch recorded. I catch up. Otherwise, I'll go expect my questions and comments then. Sasa. Naona sasa ndio my sisters wanaingia, my sisters. Caroline Wanjiko. Tuko but chini ya maji lakini. Acha kuogopa bana. Feminism strong. Feminism. Okay. Mimi naamini any woman ule anaangalia Maisha States ni business minded. I'm pretty sure. No. They kill it. And I know that. Seriously. Kina Patricia, kina Caroline, hawa ni ma business woman. Hawa ni watu focus, no. If they're spending time hapa hivi, na si wengi ni minority, najua hivyo. Minority. Hawa ni they'll make things happen. No. Sababu najua hii ni forum ya investment na business, so mademu wengi wanangojea maybe mtu awatenze do. Whatever. You know what I'm saying? Wanangojea somebody to provide for them, which is the way it's supposed to be. But ukiwa na mademu hapa kina Patricia, kina Caroline, nani mwingine nimesahau, hao wamekuja hapa hivi kuinvest, so they're about their game, they're about their money. Wako on point. Ndio wamekuja saa hii. Angalia tena mwingine, cheki Vivian. Naona mademu wameamka saa hii, cheki my investor ndio hao basi. Naona ma strong and independent women. Strong. Ndio wameamka saa hii. Ndio hivyo. Business ni kila mtu, by the way. Hakuna nini. Ni business kila mtu. Naona Vivian, sijasoma comment, pole. Unasema nini? Hello Albert, nimeingia late. Naona ndio naingia saa hii, nasema mademu hao ma business woman naingia saa hii. Naona hakuna shida, ni live stream tu. Edwin Kemboi, kuna recorded version. Kuna recorded version ya live stream na kuna recorded version ya ile na record na camera hapa hivi. Mtaiona both. Na release both baadaye. You take time to edit 3-hour video. It takes so long. So Edwin Kemboi. It's my first time to catch up with you online. I usually watch your videos offline. Big up. Thank you, Edwin. Thank you. Purity ameingia Otieno. Tuko behind the scenes. Wacha kwa behind the scenes bana. Tokea, ongea. Uliza maswali. Naona. Nikishinda naambia wife akuje. Endelea. Business women. Lilian Jeroge. No, wamekuja wote, cheki. Naona hapa hivi wamekuja, naona. Girl power. Nasema tu hivyo, sisi offensive by the way. I'm just really picking my words. I'm very careful. Wife inambia, you need to know how to speak to women. You don't talk to women like you talk to guys. Ambia, okay, sawa, naelewa. Tuna one daughter hapa hivi, na ule mwingine akana madhake. So Lilian Jeroge, tuko wengi. Ongeanga bana, ongeeni. Hata tuma email. Naona. Tuma email. Ongea. Ndio niambia pia wife aanze ndio wasaidie. Kama mko uncomfortable na mimi, naambia answer questions zingine. Naona. Sababu najua iza kalabu wewe ni wife ya mtu na feel stranger to mu text Maisha States. Ni business by the way. Ni business. Kuna mademu hapa hivi ma hardcore. Wewe acha kwanza. Kuna mademu najua hapa hivi ndio ma multi-millionaire. Yaani wako so hard working mpaka mahazi wao ndio sawa angalia watoi. Unaona? Wengi sana by the way. Wengi sana. Kila mtu ana hustle yake. So Marvin anasema, hi, talk about how you can get your first truck and what the bank needed. Okay, talk about how you got your first truck
and what the bank needed, and also how you get your first contract or job for dump truck. Nianza na truck. Truck yangu first ilikuwa joke. Muse manafanya hiyo video niwashe hiyo truck ndio muone. Ilikuwa 1989 International. Kama unaona ile nini yangu ile Alhal channel, ile logo yangu, that's my first truck. That's my first truck. Mtu alidraw. Nyo senyu nitumia malogo by the way. Nijua mse wangu wa logo ni nani by the way? Kama mjui. Bro ni artist. Bro ni graphic designer, musician, producer. Bro ni artist. Bro no pro studio ni siji ako off yani yoga is very good at vitu outside the box. Naona yeye amendraw hiyo logo, yeye ndio ameimba Maisha States, yeye ndio kubonga ni biashara, yeye ni bro by the way, yeye ni akili yake iko tu, yeye ndio yoga msako off yani. Naona outside the box. Yeye mnathink mko hapa yako sijui huko na huko na huko. Imagine ana pick something, anakuchorea anything, ukimpatia logo ndio hiyo logo hiyo Alhal, hiyo logo officially Alhal, yeye amenichorea. That's my first truck. Ilikuwa 1989. Nilikuwa naendeshia msem Nigeria aitwa Basil. Alafu akaniuzia hiyo truck. I was one of his best drivers. Na mumwambianga you can't hire an entrepreneur. No. An entrepreneur will only be with you for 1 year to learn. Unaona hiyo difference? You can't hire an entrepreneur. But it's good to have entrepreneurs in your mind. Sababu watapatia business yako ile skill ile you would have never experienced. Sababu kuna watu, they come through your life alafu wanakurab the right way, alafu wanakupatia momentum. That's why tukimu appreciate every single person kwa chat. Sababu everything I do right now, life simple like nimefundishwa. Of course na ile knowledge yangu, but kuna watu chanua ideas. Inakuanga hivyo. Iron sharpens iron. So nikamdrive a truck for 1 year. He made a lot of money. Nikamwambia, oh, I'm sorry, next year I'm not going to drive for you. Tuka agree, akaniuzia a truck. Sikumlipa cash by the way, nimlipa a little bit of money. Why? Because by that time nika mess up credit score yangu. I messed up my credit score so bad, nikabaniwa from credit for 10 years, by the way. It happens. Pay your bills on time. Niliharibu credit yangu so bad, I was banned for 10 years. No bank wanted to look at my credit. It was due 400 and something, 512. At apartments in the get. Kwa nini? Nili miss payment 3 months, due 6 months ya truck. Nika mess up credit yangu for 10 years. So truck ya pili nilinunuliwa na ile kampuni I work for. 5 years ilikufa because they knew that I'd worked with them for a long time. Wakani help ku finance. So then when I got that opportunity, niko on steroids. I paid off that truck in 1 year. Ile investment, ile whatever I did, investment, hapo investment what I was doing, iko hapa hivi. This is what I did. Hii formula. Iko hapa tena nimepoteza ama nini? Ndio hii. Unaona hii hapa hii. Turudi hapa. Nilianzia hapa, unaona hii ilikuwa hivi. So what I did when I got investment, in a video by the way, if you need this video, I'll email it to you. One short video. This is what I did. Nichukua all my income, nikaenda hivi. Unaona hizi arrow, angalia hizi arrow. All my income nikaingia hivi ndani, investment. Sababu truck ilikuwa ni cash flow asset. Every time I drive, I make more money than I need. So when I make, suppose nikidrive, najilipa 30%, expenses ni 40%, the 30% goes back to the truck. I paid off my window ya chini so fast that sikuwa na deni anymore. Then nikata ile once ni kama uko underwater. When you're in debt ni kama uko chini ya maji, underwater. So you're trying to swim ndio kuje kwa surface. Unakama hivi juu. So hata nikapita ndio muone illustration. No. This is me swimming up. Alafu ushalipa debt, unapata ndio ile level ya maji kwa ocean. So your head is just buried like right here. Maji kwa hapa hivi kwa your chin. Sasa hapo umefika level, you don't have any debt. Then from this, if you're doing business, maji inateremka chini. So by the time you're doing so well, unakuwa above, you walk on water. You're not under kwa maji anymore. You're walking on water now. Kama Jesus. Unatembea kwa maji. Kwa nini? Ile debt iko chini yako sasa. Once you get to that stage and you keep making money, then you start flying off the ground sasa. Kwa nini? Like so unakuwa na leverage hapa. So being in debt ni kama uko chini ya maji. Alafu unakam kwa level. Alafu if you keep making money, unaenda kufly sasa off the ground. That's why I'm leveling up, level up. Unaona ndio sasa. So that's what I do nini. Any chance I got, nika pay off truck. Kubai truck ingine, nimebuy truck mingi in between by the way. Nikiangalia
nilikuwa na International, my first truck. Ilikuwa 001. 002 ilikuwa truck ya white, ile Freightliner. 003 ilikuwa ingine sleeper. I never kept that truck, by the way. Na mapicha bado though. Mupiga mapicha. It was Peterbilt. Ilikuwa ya over the road. Ilikuwa na fridge, microwave, bed, kila kitu. I only drove that truck for a month and a half. Ile off season kama December hivi. Ndio COVID ikaanza. Nikaipark tena. Ni buy your truck. I kept it for 2 years. I only drove it for 3 months. Angalia mindset. Na buy truck na ilipia parking na kila kitu imekaa kwa parking lot for 2 years. But what it taught me ni ile, you can actually buy a truck, not drive it, still make money and not go broke. So what I did, nikauzia best yangu mmoja, ule nilipatia 10,000. And if body truck mpaka sasa yako nayo. So the money from that truck nika invest na hii dump truck ya red sasa. Oh, naangusha microphone. So ndio what happens ni hivi, I'll answer question, nimeanza story mob. Pole. What about your first truck? So my first truck nilipata kwa msee aliniuzia. Ile self financing. What about the bank? Bank itakuona hivi. Minimum you've been in business for 2 years, which is impossible. Oh, this is so impossible. How can I be in business for 2 years, but I've never been in business for 2 years? Nimusema game plan hivi. When you get your CDL license immediately, the first thing you should do, kaule best yangu wa Arizona, najijua, unafungua kampuni even before you have a truck. Sawa? So now you have your kampuni, kuna hiyo Maisha States LLC. Okay. Alafu unasema, okay, you're still driving the first year, but you still have a company. Sawa? So how do you get money to your company? Game plan hivi, open your company, fungua, I don't think you can have a DOT number, but if you have a company, you're allowed to open a business account. So your money, ile pesa yako, ile mshahara ya kila siku, kama wewe ni NASA, kama wewe ni whatever, wacha your money, your income, ingie kwa business account kwanza. Sa, hii ni game plan, chukua notebook, ingie kwa business account kwanza. You're still driving the first year, but your income goes to your business account. Then, you take some money from your business account to your personal account. Sa, ya bills, kulipa nyumba, kulipa stima, maji, whatever remains, ile leftover, ile excess, wacha ikae kwa business account for 1 year, for 2 years. Kwa nini? Every month on a print statement, pesa yako ina increase. When the bank sees that, even if increments ni 100 every month, watakuona wewe kuna progression, you're progressing, you're getting richer every month. Wakiona hiyo, so but what are you're using your salary, by the way? Ni salary, you don't even make a lot of money. But ukiona tu, umseke na settlement yake January alikuwa na 5,000. Now he has 12. Oh, he has 18,000. Whoa. So 2 years, 26,000, 30,000. Oh, I want to buy a truck. Oh, what do you do for a living? Oh, I'm actually a truck driver, but I want to buy my own truck. Oh, really? Oh, let's see your bank. What's our bank statement? Well, they're just happy that you may show up because we're thinking of how to talk to you. Kukatia, we go alone. I'll be, oh, so what do you want to get? Do you have anything in mind? I'll be, oh, yeah, I got this truck. It's $60,000. I'll be, well, you do qualify for a loan, but we'll need 20% down. So if you've been in business for 2 years, you've not really been in business for 2 years, but you've been running a business account for 2 years. So akiona hiyo, unakuwa a very good candidate for a loan. They'll give you a loan. When they give you a loan, the same method, ya do. Business kwa business account. Business kwa business account. Sababu to your personal account, haina benefit. Nobody will ever ask you for your personal bank statement if you want to get a business loan. Inaelewa? Ni kama apples and oranges. Unaona hiyo difference? So that you game, and you can notes by the way, naambia notes. So while you're driving as a driver, you already have a business running. After 2 years, go to the bank, utapewa loan immediately. Kwa nini? Your books show that you're making money every month. That's all the bank needs to know. Do they care like you? Kwa hiyo pesa unapata, does it say like, oh, that's a salary from, doesn't matter. Ni income. Unaona income, expense. Income, expense. That's all they see. Unakuwa blind. We don't care what, we just see money coming in, money coming out. You get 10,000, you spend 3,000. So that means you're running a business, having a business account. But in your personal account, money coming in, who cares? Nobody will check that. Actually, if you do a personal account, utakuwa na more scrutiny. You probably get the loan, but utakuwa na very high interest. Kwa nini? Unakuwa more scrutinized. So not that you could get loan, ni patience. Hata Marvin John mthank sana amenitolea game na wapatia game. That's what you do. So if you intend to start a business in America, na bado wewe ni employee, open a business register, ufungue business account.
So all the money you make, even if it's salary, kila kitu wacha ingia kwa business. Sababu you want to have a business bank statement. Ni more important than a personal. Alafu build your portfolio pole pole. That's what Mungu sema hivi. I can buy a house today. I don't make any money from the house, but ina generate income. As long as you pesa inaingia kitoka, that's good enough for the bank. Sababu if you want to be a millionaire, in some cases, if you come from nothing and you want something, the bank will make you rich. That means why am I rich? Bank loans. No. So how can debt be bad? You have to leverage debt to establish wealth. Ndio jina sasa. Leverage debt to establish wealth. Nishapatia game plan. Nini nyingine? Thank nani Marvin Jona muuliza swali poa. I didn't even think about that. Naona. Mu think suddenly shama the live stream. Ningesema hivi. But that happens by the way. So nasa hivyo. That's why ndio hiyo diagram ya kuja hivi diagram ndio hii. Unaona hii diagram hii? Angalia hii. Ndio hiyo. Your job ndio hii. Income. What do you do? Inaenda straight away kwa window ya investment portfolio hapa vu. So a little bit goes to your bills, a little bit to your pay, but una keep all the income in the expenses. So 2 years before uanze kununua truck yako, that's what you do. But the bank needs a bank statement, 20% down. But if you have money already, another poor zero down, but they'll give you a loan zero down. Kwa nini? Wameona do. Alafu something you didn't know, when you keep your money in the bank, kama to account, and you don't withdraw, the bank makes money from that money. Did you know that? So when you keep your money in the bank, kwa checking account, the bank benefits from your money being there. So it's like kunja mkono hivi. Mbona sasa? That's it. Pale kwenye maji. So that's what the diagram hapa hivi. You need game plan. That's what you want to do. But kama uko Kenya unaona, I'm so far away from doing tracking. Then angalia where you were, your situation, how to get yourself out of the situation, ndio ingie kwa hii game. Yaani uingie kwa hiyo ligi. You want to get yourself to this league. Kama uko ligi ndogo kuja hii ligi kubwa ndio, once umeingia ligi kubwa, ndio msema wase end up places that make do. At the moment, I don't know what happens in UK, Australia, I don't know. I'm pretty sure there's a way, but very few people know how to do that. Kupenya. Mimi najua ya states. Ya states ni rahisi sana by the way. That's what naona naambia for free every day kwa channel. That's what you do. Sasa Malvin John. Tuna kwa David. Amesema nini? Wanasema waliachana, but I think it's a cloud chasing. It could be anything. Labda unaongea Mungai Eve na nani. Aweza kwa mwachana pia. I don't know. YouTuber ni YouTuber. Mimi I don't like clickbait kwa sababu mu believe anybody aliza YouTube 10 years ago alikuwa na do clickbait videos. They are dead now. No. Clickbait ni short lived. Kwa sababu udanganya wase watoke na wewe. Jotu mtu ni muongo. And there's nothing, once people lose trust in you, I mean, mtu untrust. If you lose trust, it takes so much to win back. Wase what a YouTuber kona clickbait, they are dead now. Kuna 6.4 million followers. When I post video leo, iko na 5,000 views. Kwa nini? Even the algorithm hates that. Sababu unajua, you can't live life in deception. Deception hiyo ni kama iko very short lived. Kama hujaizi hivyo. Utadanganya tu for a while. Alafu before you uonge itlipuka on you. Sasa. So ndio diagram. So you got acha nimalize my questions bana. Imeenda karibu almost 3 hours. Nelson okay, wanasema okay, Nelson ndio hii. Nelson anasema nini? Anasema we need a session utupigie mix na hiyo mixer hapo nyuma. Hata kama itakuwa pulled down, we need to see your skills. I don't think I have too much skills right now. Mudu video. These videos take time, by the way. Live stream ni 3 hours. Ku-edit video ya live stream 3 hours ni 6, 7, 8 hours, by the way. So the reason why it takes so long, 3 hours, is because it takes so long. So nimegundua siku hizi, since I started doing YouTube, everything imechukua backseat. So the only thing I do ni paro, kuraise watoi, drive track business na YouTube. That's it. I don't have enough time. But labda neza mix. I don't even feel like it, by the way. That's what I nilicover. Kwa sababu kuna msali semanga inamdistract. Hii speakers inamdistract. No. So I have never even mixed for like 6 months. And mupenda hiyo base, najua hivyo. But tujua ngoma ya watu ni ngoma ya watu. Alafu pia kama nataka kugrow channel, I don't want to have any copyright strikes kwa channel yangu. Jua kuplay nini, copyright music. Jua wanaangalianga. Alafu to lose hii platform ya kuchanua wase. Umeona? Alafu niende kuscavenge. Niende
acha na jokes mob, sitaki kuongea vitu siniseti. Niende Rumble, tuseme niende Rumble. Kuna kitu inaitwa Rumble, by the way. Rumble ni platform imata juzi. Hata ukiwatch video huko hivyo hata uwezi skip ad. That means wako broke. Sasa Damix kumoja, Damix labda holiday fulani sasa niko free. Sawa. Sina skills mob, mimi nimesahau. Emmanuel, your advice on investment is top notch, bro. Asante sana. Nashukuru mzee Emmanuel. Nikile muonge kile nafanya. I speak what I nitongaje. Advisata ya analogy upotea. Alda Junior JR, I think you need to do an interview na Khalif Kanairo on matters businesses. Khalif Kanairo namjua, ula kuna show ni wapi huko kwa TV, muona YouTube, I think so. I don't know if I need to, by the way, could be perspective. Akiniita sawa. I'm very camera shy. Hata sijui kana, hata sasa najaribu bana, najaribu hapa, niko peke yangu najaribu. I'm very camera shy. Maybe. No. So next ni nini? Big up man, kazi mzuri. I think I'm very shy. Miss celebrity. Because I'm how about you're a celebrity? Oh, I'm just a guy, man. Just a guy. No. Don't let this fool you. Meaning I'm a dad. Toka hapa upstairs ni daddy this, daddy that, diaper huku kila kitu. No. I'm maybe the part of celebrity, but I'm just a guy. I'm still too shy. I enjoy a small platform chini ya kona huko hivyo. Sijui takuwaje ndahandlaje fame mingi. Anyway, hi bro, this is good information. I really appreciate it. Alafu kuna bado ni Raihu Studios. Naona hii ni channel, by the way, ni kama channel. Talk about pitching bro. It's another game changer. Or pitching bro. Pitching kama nini bu ni chanue kidogo. Raihu Studios ni chanue kidogo. I don't know exactly. Sija get your concept. Maybe ni imeshikana ama nini. Good information. Really appreciate it. Vincent, good job, man. We have learned a lot today. Find something to eat. Yeah, I'm so hungry. Wait, majangi iko wapi bana? How many hours? 3 hours. Kujomaji. Siwezi kula kama nafanya live stream. Ni disrespectful. Na value new ase bana. I've learned so many new things today. I have appreciated a lot. Hey, inaisha. Oh, finally, comment ya mwisho. So, thanks so much, Albo. David, tongea this week, David. Tongea. Mo feel guilty maze kukosa time. Nile nikiplan ndio unanipatia job nyingine ya weird ile iko on-site. Alafu hapa kuna nani hapa sema have a nice week till we meet next Sunday. Hopefully next Sunday. I'm planning to do every Sunday live stream. Lakini itakalaba nafanya live stream, nafanya moja ile main cave ile old school ile tu ya kuongea straight ndio ikuwe more the same structure, ikuwe tu ile ikuwe focused. Sababu hii ni kuinteract na wase. So sitaki kupita 3 hours ama vipi? Moja gani ngine moja mwisho. Ako na showroom like mix your ideas cause ako na showroom like mix your ideas cause you people blow up your perspectives on business in businessmen. A Kenyan. Explain. Sijui mix kidogo. Sema ako na showroom like mix your ideas cause you people blow up your perspectives on business ni businessman a Kenyan. Tikayo. Burudia Alda Junior kidogo. When you throw off kidogo. Too many words. Mzae, mimi ni mzae bana, mimi mzae. Changanisha akili bana. Hii ni napiga backflips ni kila kitu. Nimemaliza comments zote. So in review, before nangoja comment yake ya mwisho. Review ilikuwa hivi. Nilikuwa naongea juu ya hizi house of hizi. Ilikuwa hivi, check ndio hii hapa. Ilikuwa review. Ilianzia hapa hivi, naona. Hapa ni review, summary. Class karibu iko dismissed. Ni hivi, kuna hii table kama unaiona. Asset protection. So when you have a job, you have income. Ukienda hivi, the next window ni kama window, house window. Window ni IPA window. Hiyo ni investment window. Chini yake ni kama zile bills, credit card, the things you want, not the things you need. Chini. Alafu outgoing window ni ile ya bills. Sawa. So the first example, financial house of the poor. Poor anakuwa job, anapata income, inaenda diagonally straight to out. Kulipa rent, taxes, utilities, food, clothes.
Wacha nitoe comment for a while ndio ikuwe fit nione screen vizuri. Unaona sasa hivyo, utility, rent, food, clothes, children, auto. Sawa, auto ni, excuse accent yangu ya America, nimeweza kusema hizi vitu in the wrong way. Auto ni hivyo, auto. Sawa, ndio hiyo sasa. Hiyo ni expenses ile mtu lipa on a monthly basis. Sawa, hiyo ni video, by the way. If you need this video, niandikie comment na kutumia. Ni video, it's a very short video. Na kutumia WhatsApp. Hata kama sita explain utakuwa nayo, utaiona tu. Nimemake haraka. Alafu nini nyingine? Sasa ndio hiyo ya kwanza, hiyo ni ya kwanza, sawa. Alafu ya pili ndio hii hapa, middle class. Middle class ni nini? Now you have a little bit more money, sawa. So what do? Hii ya kwanza, the first column, ile kupatia hiyo direction ya windows na house na kila kitu. So middle class nasema nini? Asset protection. Kuna income unaingia from salary, sawa. Alafu kuna IPA iko blank. Nobody wants to invest. You just want to have fun. Okay, what do you do with your money? Kuna hii window ya cars, unanunua Range Rover, unanunua boat and camper, unalipa credit cards, revolving charge, student loans, whatever. Na pesa yako. You get your income, you pay bills, you pay your credit cards, you pay your bills. Done. No. You only hand to mouth basically, but because you have a little bit more money, because you're in the middle class, you have a good credit. You can buy things on credit and pay for them. That's where I was. That's where I am kind of in a little bit, because now nimesha focus ile ya nini. So you need number 2. Sawa. Second one ndio hiyo sasa. Alafu the third one ini middle class. So the third one ni about the next one. Ita change sasa in a few minutes. Ndio hiyo. So hapa ni the financial house of the rich in the beginning, specifically in the beginning. So once umetoka middle class and you start being rich, what do? Most of your income that comes, umeona hii blank, hii windows blank, hii ile window ile ina kitu, hizo macar, Range Rover, don't even buy Range Rover. Delayed gratification, your word. So you still pay your bills, utility, but any money that you have extra, invest. Narudia ku-emphasize. Sawa, hivyo invest. Hii ni financial house of the rich in the beginning. Sawa, in the beginning, keyword. Sawa, in the beginning. Aya, financial house of the rich over time, continuum. Ile continuum itakuwa nini? You still have a job, income, una invest one time, your investment is paying you an income. So now you have, according to the structure, you have your job income and you have 3 streams of income from your assets. So now you don't have to use your income from your job to pay for your toys, because your investment is buying your Range Rover, your boat, your camper, your student loan, everything. Alafu, whatever is left over from your investment is paying your utilities too. So, but have you noticed something? Ile window investment grow kidogo, stretch a little bit more. So, okay, to the next sasa. Ini over time. Number 4. So number 5 ni nini? The next house. Imefika, ndio hiyo. Sasa the next house ndio hii. Hii ni gani? Sasa hapa hivi ukiangalia poa ni ile kuna income limit moja. Oh, ndio imekuja. So hakuna job anymore. Why? Because your income is so large, you don't need your salary anymore. You don't need your income and your salary anymore. You don't need it anymore. Alafu your investment is so large, imeanza kuchoke your toys and your bills. Like your bills are insignificant. Like you don't even worry about what I'm going to eat today. By default, you have enough money to do that. You don't even worry about going on vacation. You have enough money for that. So your income and your investments are growing so big, they're choking away your bills and your toys. So, you know, the richest at the last stage. So, I think inaishia hapo. Chani play mpaka mwisho. Hii ni summary, recap ya kila kitu. Inaenda hivyo sasa. Muona sasa. Alafu ya mwisho ndio hii kabisa. Ile financial house of the poor. In a loop. There's a loop around. If you need this video kutumia kitu uone. Ile tu nimeitoa kwa ebook inaitwa Trashman to Cashman. Hizi ni madiagram kwa sababu I don't think they're in trouble, lakini ile tu I'm trying to really get everybody to understand your concept. Na diagram. Useme uko na diagram. Kama hujaelewa, niambie nakutumia hii video WhatsApp. Nakutumia WhatsApp by the way. Hata leo immediately. Niko nayo kwa phone already. Sasa ndio hiyo basi. So hiyo ndio summary kile tumeongea leo. Nimetry quiz in besides kwa live na questions. Kuna questions zimekama hapa haraka. Sijui kama niongea mambo ya contract, ilikuwa nani huyo? Sikumaliza. Niko nani hapo? Ndimalizia kwa show ilikuwa okay. David amesemaje? Guys, let's like the video, share with your family, friends, let's grow together.
amesema Musa kusema like I'm so sorry man, na focus na I don't know, sometimes I'm not driven by subscribers na muta ku accomplish kile nimeanza. So like video, appreciate it if you like the video, subscribe, share, you know, all that nice stuff. Inasaidia. More outreach. Contract your dump truck, contract your job, umesahau kuongea. Yeah, I'm sorry. So ni hivi, okay, once you shall buy a truck, of course mu work na broker. What I do ni hivi, I work with about, let's say, approximately 9 companies. Hizo ni zile companies, they need trucks any time of the day. Alafu pia I work with local government kama Kanjo. Unajua Kanjo, you know, the best example, local government. Do it to a local government. So when they need some services and they have a good deal, suppose mulipwa 125 kwa broker, alafu nipate job ya 250 an hour, what do? Ndaambia hiyo broker, namwambia, hey, my truck is not available tomorrow. Yeneni kule hiyo 250. I mean, no offense, it's more money. Unless they can match up hiyo, which they won't, I know, because hiyo ndio commission yao, lazima wakule. I'll go work for 2-3 days on this other side. Sawa. Alafu nirudi. So that's how you get jobs. Uwezi kuwa na truck ukose job, sababu truck you always on demand. Truck is always on demand. Any truck. Kama kuna truck na umake do, bas ujalan game yako vizuri, you're missing something. You're missing a link. Uwezi kuwa na truck alafu ukose do, sababu trucking is the number 1 industry in economy in America in every single way. That's what trucking you never really never ever get rid of truck drivers. Kuna always shortage. So they never have enough. Like Canairo in businessman. Oh, nipigie uniexplainie. Nataka haraka. So like you mix up your ideas on business. Oh, I mix up my ideas on business. Okay, Nile, I'm trying to think of questions. They break down. Alda Jr., if I put everything together, you guys will pay for it. No. Ini free information. So ile tu ini freelance. Ile tu, it's all over the place in your awareness ndio site go awareness stage. If you want like a structured one, that means I have to sit down. Need time. More value time. Time is more valuable than anything. So if I have to spend some time to teach you something on an individual basis, utanilipa. Sababu it will take up my time to do other things that make me money. Mona sasa. So it's all over the place because it's free information. Na try ku ile tu ku general idea. Sababu labda kuna wase hata wajaisikia kitu before. But if I mimi, muangalia approach yangu ile, how did I get this? How did I come across this information in the beginning? Blah, 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 blah. Okay, I'll do the same thing too. No, same thing. So that's what I'm all over the place. See masterclass. If I have to do a masterclass, then people will pay for it. But najua, you'll pay for it once you make the money. Because, you know, ataka ile kila mtu akuwe rich, so kila mtu can afford the masterclass. Mwana hiyo say ile cradle, ile ku teach. Let everybody be rich, so everybody can afford. So I'm very sure if we get Maisha states was kama a quarter of the subscribers are rich, man, mta change game, itabadilisha vitu. Musema a quarter ndio the most kwa ile profit margin. A quarter people, 7,000 subscribers, maybe a quarter of that ni nini, 3.5, maybe 1 point something, 1.8, whatever. Okwe na 1.80, okwe na nini, okwe watake kitu seriously, lafu they start making money. Ita change wase wengi sana. Kuna concept moja niongea kitambo sana kwa Man Cave. It only takes, suppose, okay, just to finish up. If you have 10 salesmen wanakuuzia gari kwa dealership, 10 salesmen. Do you know what you need? You only need 2 salesmen to cover half of the sales on the car. 2 salesmen will cover half. If you have 2 salesmen, rekodi yao ni wanauza half the cars in the dealership, you'll make profit. Hao wengine 9 ni mafillers to mafillers. No. That's all you need. Ni hesabu moja kali sana. You don't need 100% to do 100%. Sometimes you need, kama angalia, the best example, the best example. Msana nitonisha makili leo. But anyway, it's okay. Angalia Chicago Bulls. Labda nyi mwenye amjui Chicago Bulls. Chicago Bulls iko Michael Jordan. Ali win 3 championships back to back. Akaenda off kucheza baseball because his dad died. He came back. Tena akaenda back to back. Umeona? Aliwin 6 games, akona 6 rings. Hata sitoshia kwa vidole, lazima yake moja hapa ya championship. Ndio kwa nini? Michael Jordan, they had 3 players. Jordan, Pippen, Rodman. That's it. If you have 3 players in a team, that's enough to win the game. The rest are fillers. Sababu, if Jordan, Pippen na Rodman wana carry team 50% of the time,
That's all you need to win a game. You don't need 100 people who are successful. You need a few people who carry the bulk of the work, and you make it. I think that's the best analogy, Michael Jordan. You need 3 players in a 12-player team to win the game. Not everybody needs to be a superstar. Sometimes you need 2 players, Shaquille O'Neal na Kobe Bryant, wakikava 50% of the game. Hiyo ingine wasa watamalizia. Umeona sasa? That's what kuna mtu mmoja kwa mdosi, wengine wote si wadosi. Kama upate a good CEO akigive 50% of the output, yes, you making profit already. You'll never lose. So if you have 25% profit margin, or so 25% on the work, 90% of the bulk of the 50% of the bulk of the work, you're winning already. You know the idea of business, by the way. You know another business class. But to make it really the best analogy near Michael Jordan. You don't need everybody to be smart. You need a quarter to do a half, and you're good. So the guy in Kenya, ako 26, I think, but millionaire. Yeah, possible. Ako very lucky at a young age. Pitching business ideas where you only need an investor to start a good business, then provide everything. Some investors just need returns. You can manage a small business yourself. Yeah, that's the idea. But mimi, mind yangu yoga very big. Naweza fanyia kama Shaquille O'Neal hivi. Shaquille O'Neal, somebody who has unlimited funds. Sababu, if I start buying property, 60 units, alafu nipate investor, I will buy it, I'll manage it. Nikipata kama 15%, that's good enough for me. Alafu nimekie more money kwa money yake. That's what I'll do. Me, I'm not like I'm trying to reinvent the wheel. Kuna zile old ideas, I'll use old ideas to get to where I want to be. Sababu kupata if you're managing asset ya 100 million, alafu wewe unakula 15%. 100 million, you need 15 million. Kwa mtu ule akona 100 million, it's not a big deal. But for somebody like me, msawa isili, nikule 15 million per year. Wewe wacha. But still, they will never ask you to do that unless they know who you are and what you're about. Mbona sasa? That's why some mungu ana struggle ndio niko level fulani ile naweza bonga na mtu. Kama sasa ningia kwa live stream ya, acha ni mention tu, ningia kwa live stream ya Iko Nini podcast. Alafu Mwafaka ananijua. Akaambia watu, huyu ni album Maisha States. Akanipatia namba ya simu. Alafu tukaongea maybe 1-2 texts. I know he's a busy guy. Ako busy. Ajai get in touch by the way. But ile, I'm very sure one day ata get in touch na mimi. Kwa nini? Sababu according to yeye, ako so busy, ada hiyo time ya kuna vitu na do every day, which I understand. Lakini one day, I have to earn my way to Iko Nini podcast. In analogy. No. As much as I'm shy and everything, ndaingia tu akiniita. Siwezi kataa. Sababu kila mtu ana game yake, naona. Hiyo ni hustle yake. The reason why I watch Iko Nini podcast is na enjoy ana interview us. I like that. Sharing. Yani I always wanted to have something like that. So you don't have to do everything. Sometimes lazima support. Kama sema Owen, Kenyan American Home. Owen, you do mambo immigration. Ni best yangu. Okay, do you think I'll do it? I'm not going to waste my time. Na acha Owen aifanye. Kwa nini? We all eat together. Kama kuna chakula hapo hivyo, nikipata idea somebody wants to know about immigration, and end watch videos of Owen. And was watching when he notes. Kwa nini? Does it cost me anything? No, it doesn't. But whatever he teaches me value. Do I need that value? American citizen, I don't need to. But somebody else will. So nikikupoint to the right direction, it matters. Kwa nini? Sababu he's doing a good job. Kama tu, if we don't call out, if we don't advertise, I'ma sell our best personalities. Who will? Or nataka kujua mambo ya B1 and watch Kenyan American Home. Straight up. Do I need the information? No, I don't. Mimi ni raia America. I don't need the information. But you guys do. But it's good information. Unasema tu, collabo. Msako kwa Dubai, aseme nipige shout out kwa nini kwa channel yangu. Sikize msema hata I can't sababu utapata audience wa watu, everybody builds their own community. Ikienda kwa Iko Nini, nipate 25% of the subscribers wakuja hivi. Okay, yani I don't have to get 25%. Wakiona mimi ni valuable enough to subscribe to my channel, they'll do that. But if wakiona there's no value, it's still okay. Hakuna shida, sababu kila mtu ni different. Not everybody atakuwa businessman. Actually, 95% of the population, I'll prefer not to do business. Only 5% of the population are in your business. So maybe, anakiongea na nyinyi sahi, wala soko hapa mpaka sahi, I'm trying to target for 25%. No, na free information.
alafu 25% hata ita reduce. Some will take action, some won't. Hii book ndio msoma inaitwa Attachment to Cashman. The first thing you ongea ni hivi. Okay, hata ni microphone iko sensitive. Ni condenser. Page itakuwa very annoying. Nisikia kwa nini? Hii page iko wapi bwana? Naonyesha vile nasema hapa. Ndio hii hapa nasema hivi. Angalia. Siwezi maybe nasema hivi. Out of 100% kwa 5%, 1% is rich. 4% is financially independent. Kwa 100%, 5%. Alafu 5% kwa hiyo 100 is still working wako job. 28% dead, wamekufa, they died. Alafu 62% dead broke. So according to you, it's worse to be dead broke. It's actually better to be dead than be dead broke. Unaona sasa? Ndio hii book nasema sijui kama inakaa hivi, sijui kama itaonekana, I don't even know man, najaribu. Ndio hiyo book. Unaona hiyo? Ameandika hivyo. So meaning that watu wengi they won't even take action wakisikia hii story. Most of them watasema I don't really care about this action, who cares? Sababu you only need a small percentage to make your move na ku move on. Sababu ukikuwa CEO leo utahaya wa Kenya kufanyia job. Umeona sasa? By you doing something, it's not only about you, ni selflessness. That's why I'm why I'm so much of a Christian. Nikuwa atheist. The reason why nikuja this God ule ameandika Bible, the unseen God, the one nobody has ever seen. The way what is being sold as God in the Bible with an open mind, really with an open mind, is a God who's selfless. Selfless. See, selfish, selfless. People accuse him of being selfish. It's very lazy to accuse somebody you've never met. Go meet the guy. How are you going to meet the guy? Nobody has ever seen him, but there's words about him. Go read those words. How does he? Oh, but let me focus on when he was killing people. Was he really killing people? No, he asked people to kill people. Why did he kill? I had the same questions, by the way. You can realize God himself is selfless. So when you're selfless, you'll do things that will benefit others before they benefit you. That's why in the New Testament, if any testament means anything, when this guy called Jesus shows up, who is the Son of God, which means God ni king, any prince, the first thing he says as a new commandment, but I say unto you, do unto others as you want them to do unto yourself. You need summary, the whole thing. No. The summary of the meta-narrative. Meta ni big, meta ni something big. Meta-narrative, narrative ni story. So the sum of the meta-narrative, do unto others as you want them to do unto you. Is that selfish or selfless? You tell me. Say to an character development. Is that being selfish? When somebody says, do unto others as you want them to do unto you. This is the New Testament. No. The Beatitudes. Upon the first time Jesus spoke, the Beatitudes. According to record Matthew. Matthew was a tax collector. He was hated by everybody. Alikuwa KRA. Ama America IRS. Alikuwa a tax collector. Imagine, he has to be so skeptic to write fake things in his account of who this guy is. Man, blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of heaven. What's that kingdom? You must say so the Bible. Tell him the story. But that's why I believe in my Bible. So Bible, it will teach you to be rich. Come on, you see everything I say in the Bible, by the way. I'm not so good, missy preacher. Concept everybody does that. Everybody. If you've ever listened to any business talk, ni Bible driven. They'll just never mention that. Maybe in translation. Sabu, imambo ya selflessness, if you run a business, you have to be selfless. Sabu, sometimes as a business, you'll make money, pay all your employees before you pay yourself. Unaelewa? Kwa nini? By you paying your employees, it keeps the business running. So when are you gonna get paid? When the check comes through. No. So you can't start a business and be selfish. Anybody who starts a business and is selfish, it fails within 2 or 3 months. Hii ni nugget ya mwisho, by the way. That's why. So kama sema mimi ni atheist, you need to read more. You be your atheist, but get the principles of your business kwa your book. So but the guy who the book talks about is very selfless. Understand though. You see, I mean, it's up to you. If you want to be mentally lazy, jump into conclusion because somebody else told you, shauri yako. But if you want to be proactive,
Get that book and read that book. Acha nipatie hint, especially na nimeweza kuona gravitas, naongeza volume ndio msikie, especially the richest, hata karibu niseme curse word, the richest nigger who ever lived in the world, jina yake ni King Solomon. I'm specific, nimesema the richest nigger who ever lived, jina yake ni King Solomon. Endo some book zake, Ecclesiastic, Songs of Solomon, endo some hizo book. Kama you understand chukua concordance, we interpret everything he's saying. It was the richest guy who ever lived. His principles, anybody who takes those principles now and use them, multi-millionaire, billionaire ata. Kina Bill Gates how to be the same principle ya King Solomon. Hata kama wajasema, lazima umpate private ndiye akwambie. Haizi kuambia ile in public, sababu itaribu image yake ya business. Muona sasa? Only 5% are financially independent. Out of the 5%, 1% ni millionaire. So not everybody will do that. Some people are mediocre. It's okay though. Because I mean, if you so that means you have a chance to be a millionaire to create an opportunity for other people to make money from your idea. What do you call that? Selflessness. The number one principle of Bible is selflessness. The adversary, ndio against selflessness. The adversary ali champion selfishness. What's the name of the adversary in the Bible? Satan. In Greek translation, Satan. Satan is the adversary, which means kuna hii ideology ya selflessness na kuna hii ideology ya selfishness. The guy who champions selfishness ni adversary, Satan. The guy who champions selflessness, God. Do you contrast ya? Black and white, yin yang. Kila mali, every single tradition in the world has that thing. Everybody knows that. Mona. It's like kuna different words, different translation, different this, ito Allah hapa, that's the same concept. Kuna selflessness na kuna selfishness. So understand your concept, then you'll run a business. And if you do that, you'll make money. I'm a witness. I took those words to heart. I'm working those words. I get rich every day. I don't know woga by the way, oh, one day I'm going to be broke. I don't think so. Something happens and you bump on the road. Mona. That's why. Hata sitaka kuingia story by the way. Hiyo niletea noma bure. Hope Don asichukue hii section alafu ikate alafu ake shorts. Don, stay post. Hii ni ya exclusive live stream. Sasa wase wangu bana, wacha ni comment ya mwisho. Nimechelewa, nimetoka kunywa bia ya za bure huku kwa Wajerumani. Nani yo Maximilian Goya. Recording iko available. Sasa wase sana maliza jua sasa wamelala sasa ni late sana. Naenda kutaka kumekia video moja ya RV kanda toboa. Kasa toboa kuna nyingine na come next weekend. Unaona? Vitu zimeanza ku open up sasa. So that's why business in selflessness imeanza topic nyingine. Look forward to your questions, comments, queries, anything. Namba yangu WhatsApp, ni pinio number, and nisa kupin number. Ningeipin mahali. But angalia kwa any video that I post, description section, iko na hiyo video about nitwaje? Iko na hiyo video ya nini? I mean my phone number, my contact information, everything. I reply to all the comments. I reply. Hope channel sikue 1 million subscribers, itakuwa ngumu kureply. Wacha tubaki tu hapa chini ndio tubonge poa. Umeona? I don't get paid by YouTube. Mimi ni value too. I make money doing tracking. YouTube ijaanza kunilipa bado. Sasa. So insightful, thanks a lot. Red Pill, nice time bro. Alafu kuna Lilian Jeroge wa mwisho. Good job, thank you. Sasa sema ze kama kawaida. Sneaking anything, wachia hapo. 3 hours imeingia ndani sasa tangu tuanze. I think so. Even itakuwa 8 hours to edit. Na kamera 3 by the way. So I'll try and make sure it works out eventually. So kama you like video nasema towards the end. Subscribe if you haven't already. If you want to, subscribe, like video, alafu share video kwa wasawajai or inawasaidia. Kama video ni mrefu sana, watch in bits. Kuna msee wangu labda nikatakata in future. I'm trying to work with somebody nikatianga hizi video. I'd rather do it myself sababu nataka kuna ile nitongaje ile anyway, more information. But in Kiswahili, I don't want to be too public by the way. In Kiswahili Kiswahili. Tukipiki tuko tu secret hapa hivi. Our secret corner. No. Wacha nitype hapa hivi. Thanks guys. Kila mtu. Ndiye comment ya mwisho basi.
Sawa, namaliza live basi hapa hivi, tunaona baadaye basi. Peace. I'm out.